सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज हिंदी IFPH का 245वां दिन है। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह हिंदी IFPH के सेशन में आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें। आज के जो हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर मनोज मकवानी, इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये जो सर हैं, ये कच्छ गुजरात से रहने वाले हैं। इन्होंने 2018 में अपना BHMS कंप्लीट किया है आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात से। सर का जो MD है 2022 में, वो भी डॉक्टर आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात से ही कंप्लीट हुआ है। सर ने होम्योपैथिक गुरुकुल नाम का एक क्या कहते हैं, फ्री एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कुछ शुरू किया है, फ्री एजुकेशन जैसा, जहाँ पे हर वो इंसान जिसको होम्योपैथी के बारे में थोड़ी भी नॉलेज या महत्वाकांक्षा है, सीखना चाहते हैं, सर उसको फ्री में सिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो होम्योपैथी के प्रति एस्पिरेंट हैं और सीखना चाहते हैं। इसके अलावा सर ने अब तक 200 से ज्यादा गुजरात में होम्योपैथिक फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रखे हैं, और जिसमें ये कोशिश करते हैं कि लोगों को फ्री मेडिकल एडवाइसेस मिल सके और ये उनको ज्यादा से ज्यादा ठीक करके एक स्वस्थ भारत की तरफ हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं चाहूंगा कि आप आज का जो अपना टॉपिक है स्टोन और उसका ट्रीटमेंट जो हम होम्योपैथी से कर सकते हैं के बारे में हमें और ज्ञान दें और हमारा मार्गदर्शन करें। ओके, शुरू करें। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हम फिर से आपका, साहनी सर का और हमारे पूरे जो फाउंडेशन है, जो होम्योपैथी को प्रमोट कर रहे हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से यहाँ पे मौका दिया है। हमने आगे भी बोनी कुसैन साहब का दृष्टिकोण, रिंगवर्म, ऐसे 3-4 व्याख्यान किए हैं, और उसी सीरीज में हम आज स्टोन के ऊपर व्याख्यान करने जा रहे हैं कि स्टोन एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट, स्टोन एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बोनी कुसैन साहब का दृष्टिकोण। बोनी कुसैन साहब हमें कैसे, किस दृष्टि से मदद रूप होते हैं कि जिससे हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत सिंपल कर सकें, एकदम सादा होम्योपैथी कैसे हो पाए। तो नीचे एक बहुत अच्छा कोट लिखा गया है, सादगी हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाने में मदद करती है। मीट ईयरफोन विद, सादगी हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाने में मदद करती है। मतलब कि जितना हमारे जीवन में सादगी का अभाव रहेगा और जितना भी हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, उतना हमारे जीवन के अंदर तनाव आता जाएगा, तनाव आता जाएगा, हम तनाव युक्त होते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत अच्छी कहानी थी, महात्मा गांधी और उनके साथ उनके एक दोस्त थे, और साबरमती नदी के किनारे वो जा रहे थे, और महात्मा गांधी सुबह की दैनिक क्रियाएं सब करनी थी। तो महात्मा गांधी ने सिर्फ अपना मुंह धोने के लिए 1 लोटा ही पानी लिया। तो उनके जो साथ में थे उन्होंने कहा कि गांधी जी, आप सिर्फ 1 लोटा पानी ले रहे हैं, इतनी पूरी साबरमती बह रही है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये साबरमती सिर्फ मेरी नहीं है, इसके ऊपर मेरा सिर्फ अधिकार नहीं है, सब लोगों का अधिकार है। इसमें से जितना कम हो पाए मैं उतना अपने लिए यूज करूंगा। और पूरा देखिए, हमें तो देखा जाए तो हमें कपड़े पहनने हैं तो कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन सी फिटिंग के कपड़े पहनने हैं, कौन सी कंपनी के कपड़े पहनने हैं, मतलब कैसे होने चाहिए। अगर एक पार्टी में जाना है तो अलग कपड़े, उसके अलग शूज। लेकिन अगर हम गांधी जी का जीवन देखें या कुछ साधुओं का जीवन देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि उनको ये कुछ तनाव ही नहीं होता है कि आज कौन सा कलर पहनूं, कौन सा ब्रांड का कपड़े पहनूं, कौन सा पहनूं। बस उनको सिर्फ अपने एक ही कलर होता है, या तो सिर्फ धोती कुर्ता या धोती होती थी। तो जितना जीवन हमारा सादा रहेगा उतने ही हमारे जीवन के अंदर तनाव कम रहेगा। और इसीलिए हम होम्योपैथी को सरल होम्योपैथी की ओर लेके जा रहे हैं। तो सरल होम्योपैथी, हमारे जितने भी मित्र हैं जो गांव में हैं, देहात में हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को होम्योपैथी किस रूप से वो लोग गांव तक होम्योपैथी पहुंचा पाए। और हमारे गुरुजी ने हमें जो मंत्र दिया है, घर घर होम्योपैथी हर घर होम्योपैथी, वो सार्थक हो पाए। तो उसी कदम में आज हम स्टोन के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।
तो स्टोन क्या है? यूजुअली हमें पता है कि किडनी स्टोन होते हैं। तो स्टोन क्या है? किडनी स्टोन आर हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट्स दैट स्टिक टुगेदर एंड concentrated urine. It can be found deposits in kidney or any part of the urinary tract, depending on the disease. Stone can be 5 types. 5 प्रकार के स्टोन होते हैं। स्टोन क्या है? तो कुछ मिनरल हैं, टार हैं, और कुछ हार्ड डिपॉजिट्स हैं जो कहीं पे भी एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो वहां पे पत्थर जैसा बना देते हैं और जिसे हम स्टोन कहते हैं। तो बोलते हैं कि यूजुअली 5 प्रकार के स्टोन देखने को मिलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरे हैं कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन। तीसरे हैं यूरिक एसिड के स्टोन, जो हाई प्रोटीन डाइट वाले लोग या तो जो नॉनवेज ज्यादा लेते हैं या तो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं वैसे लोगों में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आते हैं सिस्टिक स्टोन। ये 5 प्रकार के स्टोन हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे पास क्लिनिक के अंदर 80 से 85% कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन ही देखने को मिलते हैं। पहले हमने व्याख्यान का नाम किडनी स्टोन या तो रिनल स्टोन रखा था, लेकिन फिर हमने बहुत से केसेस देखे जहां पे प्रोस्टेट के अंदर स्टोन देखने को मिला, यूरेटर के अंदर स्टोन देखने को मिला, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन देखने को मिला, एक स्प्लेनिक स्टोन का केस भी देखने को मिला, पैंक्रियाटिक स्टोन का केस देखने को मिला, सलाइवरी ग्लैंड के स्टोन का केस भी देखने को मिला। तो उसपे से हमें मालूम हुआ कि अलग अलग कहीं किसी भी जगह पे स्टोन हो सकते हैं और हमारे होम्योपैथी के अंदर हर जगह के स्टोन के लिए कुछ अलग से मैनेज करना नहीं होता है। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो स्टोन के अंदर क्या होता है? यूजुअली हमारे पास रिनल स्टोन ही आते हैं या तो यूरिनरी स्टोन ही आते हैं। तो तब हमें प्रेजेंटेशन क्या मिलेगा? ज्यादातर पेशेंट तो इन्वेस्टिगेशन करा के ही आते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और देखिए हमें स्टोन है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या प्रेजेंटेशन होगा? तो पेन इन लोअर बैक एंड बिटवीन रिब्स। लोअर बैक में पेन देखने को मिलेगा या तो अपर बैक में पेन देखने को मिलेगा। पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, स्पेशली रिनल एंगल के अंदर पेन देखने को मिलेगा, लंबर रीजन के अंदर पेन देखने को मिलेगा। पेन वाइल यूरिनेटिंग, पेशाब करने के टाइम ही दर्द होता है। फाउल स्मेल इन यूरिन, फ्रीक्वेंट अर्जिंग फॉर यूरिनेशन बट नॉट एबल टू यूरिनेट, बार बार पेशाब जाने का मन होता है लेकिन खुल के पेशाब नहीं आ रही है, पेशाब में बर्निंग हो रही है, उसके साथ नोजिया वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है, और अगर कोई इंफेक्शन हुआ है तो फीवर भी देखने को मिलता है। तो क्लियर, हमारे पास पेशेंट ज्यादातर दर्द लेके आते हैं या पेशाब की तकलीफ लेके आएंगे या पेशाब बार बार जाना पड़ता है या तो बर्निंग हो रही है, ऐसे प्रेजेंटेशन लेके आएंगे। तो हमें क्या करवाना है स्टोन को डायग्नोसिस करने के लिए? तो यूजुअली यूरिन रूटीन माइक्रो, यूएसजी एब्डोमेन, केयूबी, एक्सरे, सीबीसी और स्टोन होते हैं। तो ये एक हमारा क्लिनिकल बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन है, और काफी सारे लिटरेचर में से भी देखा गया है कि लेस देन 4 mm के स्टोन होते हैं तो वो सिर्फ पानी पीने से या ज्यादा फ्लूइड लेने से बॉडी अपने आप उनको रिमूव करता जाता है। ये अब की बात है। हम जब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो अभी के सिनारियो के अंदर लेस देन 4 mm के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो बिना किसी दवाई से भी 80% ऑफ पार्टिकल के रिमूव हो जाने के चांसेस हैं। 4 mm से 6 mm के जो स्टोन होते हैं उनके चांसेस 60% है बिना किसी दवाई के रिमूव हो जाने के, और अगर मोर देन 6 mm है तो उनके चांसेस 20% हैं। तो हम अपनी दवाई का इफेक्ट कब दिखा पाएंगे? कि जब मोर देन 6 mm के स्टोन भी ज्यादा से ज्यादा रिमूव होते जाते हैं और पेशेंट को रिकरेंस नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? सिर्फ पानी पीने से भी इतने स्टोन तो निकल सकते हैं, वो लिटरेचर बता रहा है, हमारा अनुभव भी बता रहा है। ठीक है, अगर क्लिनिकली देखा जाए तो स्टोन के केसेस हमारे पास 2 प्रकार से आते हैं। पहले होते हैं विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस,
और दूसरे होते हैं विदाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। एनीवन हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब मालूम है किसी को? यस सर। एनीवन हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब क्या होगा? वेरी गुड, पानी के साथ, सूजन के साथ, मतलब कि स्टोन पूरे यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं है और उसकी वजह से उसके पीछे सूजन आ रही है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, हाइड्रोयूरेटर भी हो सकता है। तो उसके पीछे सूजन आ रही है, उसके पीछे यूरिन इकट्ठा हो रहा है और स्टोन उसके मार्ग में रोड़ा बन रहा है। तो जो ऐसे केसेस होते हैं विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले, उसमें स्टोन रिमूव होने के चांसेस ज्यादा है और जल्दी है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आपके पास एक पाइप है और उस पाइप में कुछ कचरा आ गया है, लेकिन उसके पीछे से पानी का फोर्स आ रहा है, तो क्या होगा? वो कचरा बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टोन विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले जो केस हैं, दे आर रिमूव्ड इजीली as they cause obstruction and they can be removed with drinking more water and pressure of urination. बट जो विदाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले केसेस हैं, उनके अंदर स्टोन का रिमूव होना बहुत मुश्किल है। बात क्लियर हो रही है? हमारे पास जब पेशेंट आएंगे तो वो हमें पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कितनी देर समय में निकलेगा, निकलेगा तो नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, तब हम उनको इजीली एक्सप्लेन कर पाए। इतना क्लियर हो रहा है सबको? जी सर। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास स्टोन का पेशेंट है, यूएसजी में डायग्नोस हो चुका है कि स्टोन है, तो अब क्या करना है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लिथोट्रिप्सी, लेजर सर्जरी, ओपन सर्जरी, डू समथिंग टू इंक्रीज यूरिन फ्लो। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय होते हैं, सोडा पीना, पानी पीना, नींबू शरबत पीना। हाँ? और कुछ ऐसी दवाइयां भी आती हैं कि जो दवाइयां यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर दें, और कुछ भी करके, कुछ भी करके। एक सेकंड सर, सॉरी सर टू इंटरप्ट, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट इन मिड। जब सर पूछ रहे हैं, समझ आ रहा है तो बोल दीजिए, लेकिन अपना तब तक के लिए म्यूट रखिए प्लीज। So the host can, there is an option, no? The host, there is an option. He can mute all. And Sir, he can... I am muting continuously, but someone is there who are unmuting them continuously. No, there is an option, that is why I'm... There is an option with the approval of host or co-host only who can unmute. So you can mute all. Okay. So हम बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेजर सर्जरी है, ओपन सर्जरी है, लिथोट्रिप्सी है, कुछ भी ऐसी मेडिसिन देना है कि जिससे यूरिन का फ्लो इंक्रीज हो जाए। पेन के लिए पेन किलर दे सकते हैं, या तो हर केस में हम अपना रामबाण है, स्टोन के लिए बर्बेरिस, वो भी दे सकते हैं, और कुछ भी करके वहां से वो स्टोन निकाल देंगे। ठीक है ना? तो इससे क्योर हो जाएगा? मैसेज में ही जवाब दीजिए। डॉक्टर मनोज। हाँ जी सर। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। अभी वो चैट बॉक्स को छोड़ दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके टाइम कांस्टेंट है। ओके 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 ओके। तो इससे क्योर तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा? पेशेंट हेल्दी हो जाएगा। कुछ भी करके वहां से स्टोन निकाल दिया तो क्या वहां पे स्टोन फिर से नहीं आएगा? रिकरेंसी नहीं होगा? क्या स्टोन निकल जाएगा तो और कुछ होगा कि नहीं होगा? गोल्ड स्टोन होंगे कि नहीं होंगे? दूसरी किडनी में स्टोन होंगे कि नहीं होंगे? सेम किडनी में भी
फिर से स्टोन होंगे कि नहीं होंगे? कुछ भी करके स्टोन निकाल देने के बाद हमारे पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। तो क्योर क्या है? हनीमैन की दृष्टि में क्योर क्या है? हनीमैन कहते हैं एफोरिज्म नंबर 2, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। कुछ भी करके वहां से स्टोन निकाल देना वो क्योर नहीं है। क्योर करने के लिए रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या कैसे कर सकते हैं? तो उस करने के लिए हनीमैन साहब ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो अगर हमें सिमिलिमम देना है, अगर हम सिमिलिमम देंगे तो ही मायाजम डिसेंसिटाइज होगा और डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज स्लो होगा। डिसीज के डेवलपमेंट की प्रोसेस स्लो होगी। बात क्लियर हो रही है? ये स्टोन तो निकल जाएगा लेकिन फर्दर स्टोन बनना भी डिक्रीज होगा, इस स्टोन की साइज बड़ी होना भी डिक्रीज होगा और दूसरे फ्यूचर में स्टोन आना भी डिक्रीज होगा। तो उसके लिए हमें इंडिकेटेड मेडिसिन देना पड़ेगा। होम्योपैथी का बेस है वो इंडिविजुअलाइजेशन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर केस में हम एक ही दवाई दे देंगे कि स्टोन का पेशेंट आए तो हमें ये दवाई दे देनी है, स्टोन का पेशेंट आए तो ये दवाई दे देनी है। हमें उसके लिए इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए हमें केस रिसीविंग करना पड़ेगा। अगर केस रिसीविंग होगा तो ही इंडिविजुअलाइजेशन होगा, तो ही टोटालिटी बनेगी और अकॉर्डिंग टू दैट टोटालिटी हम प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। सो अगर हम स्टोन को ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि स्टोन के लिए हमने ये दवाई दी या स्टोन के लिए वो दवाई दी या तो ये दवाई स्टोन में कारगर है या तो स्टोन के पेशेंट में ये दवाई देंगे तो हर पेशेंट में स्टोन निकल जाएगा, ज्यादातर पेशेंट में स्टोन निकल जाएगा, अगर हम इस तरीके का बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी नजर में हनीमैन जो हमें कहना चाहते हैं कि इंडिविजुअलाइज करो, वो नहीं हो पा रहा है। तो उससे हो सकता है कि हम कुछ भी करके वहां से स्टोन निकाल दें लेकिन उससे मायाजम डिसेंसिटाइज नहीं होगा। वो पेशेंट के अंदर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन होना चाहिए, वो होने की संभावनाएं कम है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो कुछ सही है कुछ गलत है, सब कुछ सही है, आप जो करना चाहें। लेकिन हनीमैन हमें जो सिखा रहे हैं, हमें जो सीखना है कि होम्योपैथी का मतलब होता है इंडिविजुअलाइजेशन, ईच एंड एवरी केस को नए तरीके से, नए नजरिए से देखना और वो देखने के बाद हमें उसके अंदर टोटालिटी बनाना, केस रिसीविंग करना, टोटालिटी बनाना और इंडिकेटेड दवाई देना। उसको होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक सिमिलिमम फॉर दैट केस कहा जाता है, स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दैट केस कहा जाता है। हम बार बार बच्चे पूछते हैं सर स्टोन के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन? देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्टोन, देयर इज स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर अ केस वो हैव अ स्टोन। वो बंदा जिसको तकलीफ है उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आएगी और कहां से आएगी? केस रिसीविंग से आएगी। तो मिनिमम हम केस रिसीविंग कितना कर सकते हैं? इंडिविजुअलाइजेशन के लिए हमें मिनिमम 3-4 सिम्टम की आवश्यकता है। तो स्टोन तो सब में हमें मिलता है, तो हमें पहला क्वेश्चन पूछना है वेयर, कहां पे दर्द हो रहा है, कहां पे स्टोन है, कहां से शुरू हुआ, पहले कहां हुआ फिर कहां गया। मतलब राइट टू लेफ्ट हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ, राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में ज्यादा है, सिर्फ राइट में है, सिर्फ लेफ्ट में है। व्हाट, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, यूरिन का कलर कैसा है, रेड है, येलो है, डार्क है, व्हाइट है, कैसा है, ब्लीडी है, नॉन ब्लीडी है। बात समझ में आ रही है? इससे हमें पहले वेयर पूछेंगे कहां, तो उससे हमें लोकेशन मिलेगा। व्हाट, क्या हो रहा है, उस वो पूछेंगे तो उससे हमें मिलेगा सेंसेशन और कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज। व्हेन, कब होता है? सुबह दर्द होता है, दोपहर दर्द होता है, शाम को दर्द होता है, समर में होता है, विंटर में होता है, फुल मून में होता है, न्यू मून में होता है, 2 बजे होता है, 4 बजे होता है, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे होता है। जैसे ही मैं बेड में जाता हूं वैसे होता है। और इसके साथ देख सकते हैं मोडालिटीज के अंदर हम एज भी ले सकते हैं। प्यूबर्टी में स्टोन हुआ है, मेनोपॉज के बाद स्टोन हुआ है, मेल में स्टोन हुआ है, फीमेल में स्टोन हुआ है। हम जब वैन पूछेंगे, चाहे वो पेशेंट की उम्र हो, चाहे दिन का ढलान हो, चाहे महीना हो, चाहे और कुछ हो, वैन मतलब उससे हमें मिलेगा मोडालिटी।
और उसके साथ और कुछ कंप्लेन है कि नहीं है, और डिजायर एवर्जन में क्या मिल रहा है, उससे हमें मिलेगा कंकोमिटेंट। तो हमें मिनिमम इतना टेस्ट टेकिंग करना है। और ये जो मित्र हमारे गांव देहात में हैं वो भी इतना तो पूछ ही सकते हैं, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इतना तो हम पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, बहुत मिनिमम है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है। इसके साथ हम थर्मल, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन इतना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना केस रिसीविंग करेंगे तो उससे हमें सीधा सिंगल मेडिसिन मिलेगा जो उस केस के लिए सिमिलिमम होगा। आगे जो आ रहा है उसको हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। पहले जब हमने बोनिक हुसैन साहब का दृष्टिकोण का व्याख्यान लिया उसमें भी वही था, उसके बाद दूसरा व्याख्यान लिया प्रोटोकॉल्स का, उसमें भी वही था, उसके बाद रिंगवॉर्म के व्याख्यान हुए उसमें भी वही है, और अब स्टोन के लिए आगे लेके आ रहे हैं उसमें भी वही है। बात समझ में आ रही है? स्टोन होगा, वॉर्म होगा, रिंगवॉर्म होगा, स्किन होगा, और कुछ भी होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है एलएसएमसी केस से, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट। ये चार चीजें लेंगे तो इन चार चीजों पे से हम सीधा एक मेडिसिन के ऊपर जाएंगे। तो हम देखते हैं कि रूटीन यूज के अंदर, डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आ रही हैं और स्टोन के अंदर क्या क्या सिम्टम मिले तो वो मेडिसिन हमें सोचनी चाहिए। क्लियर? इतना समझ में आ गया? हम पूरा टाइम टू टाइम जा रहे हैं, हमारा आधा व्याख्यान खत्म हो चुका है और आधा समय भी खत्म हुआ है। तो रिनल स्टोन या कोई भी स्टोन हमें देखने को मिले, लेकिन लेफ्ट साइडेड देखने को मिले, उसके अंदर ब्लीडिंग, बर्निंग देखने को मिले, या तो इचिंग देखने को मिले, मॉर्निंग एग्रावेशन हो, अनकवर एमिलियोरेशन हो, हॉट पेशेंट हो, थर्स्टी हो, लेफ्ट साइडेड और बैक ऑन स्लीप मिले, स्वीट स्पाइसी डिजायर मिले, और हिस्ट्री के अंदर स्किन इरप्शन सप्रेशन देखने को मिले, तो वहां पे हम सल्फर सोच सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि राइट साइडेड स्टोन देखने को मिलता है, लेफ्ट साइडेड स्लीप होती है, स्वीट डिजायर होता है, लेकिन बर्निंग इन पाम्स एंड सोल्स देखने को मिले, स्किन इरप्शन सप्रेस देखने को मिले, या तो एनी डिस्चार्ज सप्रेस देखने को मिले, तो भी सल्फर सोचना है। जरूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट साइडेड ही मिलना चाहिए, हमें टोटालिटी देखनी है। टोटालिटी इंपॉर्टेंट होती है, एक सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी एक सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं करना है और एक सिम्टम की वजह से प्रिस्क्रिप्शन छोड़ना भी नहीं। ये ज्यादातर देखने को जो मिलता है वो हमने आपको साइड बताई है। जरूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट साइड ही मिलना चाहिए तो ही सल्फर दिया जा सकता है। बात क्लियर हो रही है? उसी तरीके से अगर राइट साइडेड देखने को मिले, या राइट साइडेड पहले शुरू हुआ और लेफ्ट साइड में गया, या राइट साइड में बड़ा स्टोन और लेफ्ट साइड में छोटा स्टोन, या राइट साइड में ज्यादा स्टोन और लेफ्ट साइड में कम स्टोन, ऐसा कुछ देखने को मिले, ड्राइनेस देखने को मिले, इवनिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टलेस, राइट साइड और एब्डोमेन ऑन स्लीप देखने को मिले, स्वीट डिजायर देखने को मिले, वार्म फूड डिजायर देखने को मिले, इजी सटाइटी और प्रीमेच्योर ओल्ड, विंकल ऑन फोरहेड या ग्रेइंग ऑफ हेयर, ऐसा कुछ देखने को मिले, तो वहां पे हम लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं हर एक केस के अंदर कि अलग अलग कंकोमिटेंट हो सकते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर कैन बी कंकोमिटेंट, wrinkle on forehead can be concomitant। तो जरूरी नहीं है कि हर बार थर्मल ही लेना या हर बार साइड ही लेना। काफी सारे ऐसे केस मिलेंगे कि दोनों साइड स्टोन है, लेकिन इवनिंग एग्रावेशन, ग्रेइंग ऑफ हेयर, थर्स्टलेसनेस एंड राइट साइडेड स्लिप देखने को मिले तो हम लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिले, हैमरिंग टाइप ऑफ पेन मिले, थिक वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिले, यूरिन के लाइकोपोडियम में हमें रेड सैंड इन यूरिन देखने को मिले तो लाइकोपोडियम सोचेंगे, लेकिन एकदम व्हाइट यूरिन देखने को मिल रहा है या वाटरी यूरिन देखने को मिलता है तो हम नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। उसी तरीके से अगर रेड यूरिन या बर्निंग यूरिन देखने को मिले तो सल्फर भी सोचा जा सकता है। सन एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, स्लीप लेफ्ट और बैक ऑन, सॉल्ट, बिटर एंड फिश डिजायर एंड मैप्ड टंग, ऐसा अगर देखने को मिले तो हमें नेट्रम्यूर सोचना है। काफी सारे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि टंग कैन बी कंकोमिटेंट, जरूरी नहीं है हर बार सॉल्ट डिजायर मिले। अगर नेट्रम्यूर में हर बार सॉल्ट डिजायर नहीं मिले ऐसा जरूरी नहीं है, हर सिम्टम हर बार मिले ऐसा कतई जरूरी नहीं है, हर बार अलग अलग सिम्टम मिलेंगे, लेकिन टोटालिटी इन 6-7 सिम्टम आपको जो दिखाए गए हैं उनमें से टोटालिटी जो मेडिसिन दे
वो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ना ही किसी रेपर्टरी की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी डिटेल केस टेकिंग की जरूरत पड़ती है। गांव देहात के पेशेंट हैं जो और कुछ नहीं जानते, उतना तो जानते हैं ना, कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा पेशाब आ रहा है और कब दर्द बढ़ रहा है, जीभ दिखाएं या बाल देख लें, रिंकल देख लें, ऑब्जर्वेशनल सिम्टम को कंकोमिटेंट बना ले, कहाँ दुख रहा है, कैसा दुख रहा है, क्या हो रहा है, बस 4 क्वेश्चन पूछे, सीधा सिम्टम एक सिमिलिमम के ऊपर लेके जाते हैं। क्लियर हो रहा है? जरूरी नहीं है कि हर बार स्टोन के अंदर लाइकोपोडियम दिया जाए। हाँ, काफी बार ऐसा देखने को मिला है कि रिनल स्टोन के केस के अंदर लाइकोपोडियम फ्रीक्वेंटली आ रहा है, लेकिन लाइकोपोडियम हमें तभी प्रिस्क्राइब करना है जब वो टोटालिटी के अनुसार आता हो। बात समझ में आ रही है? हर बार स्टोन देख के या राइट साइडेड स्टोन देख के लाइकोपोडियम नहीं देना है। इससे हम होम्योपैथी से भी सेपरेशन कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? जरूरी नहीं है हर बार लाइकोपोडियम ही दिया जाए या हर बार बर्बेरिस ही दिया जाए, कतई नहीं। जो सिम्टम सिमिलैरिटी के अनुसार सिमिलिमम आ रही है वो सिमिलिमम देंगे तो ही मायाजम डिसेंसिटाइज होगा, तो ही स्टोन का साइज डिक्रीज होगा, तो ही स्टोन निकलने की संभावना और फ्यूचर में उसको लेस सीवियर डिसीज और उसका सफरिंग कम होने की संभावना है। मायाजम मतलब सफरिंग और वाइटल फोर्स मतलब जीवन। हम सिमिलिमम देते हैं तो वो सफरिंग कम करेगी और जीवन शक्ति बढ़ाएगी। और अगर डिसिमिलिमम गई और अगर ऐसे ही केस टेकिंग किए बिना, टोटालिटी दिए बिना, कुछ भी करके स्टोन निकालने का प्रयत्न करते हैं तो उससे मायाजम सेंसिटाइज होगा और जीवन शक्ति कम होगी, मतलब कि सफरिंग बढ़ेगी। हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि पहले स्टोन था, वो करके निकाल दिया, फला करके निकाल दिया। हम क्लियर कट बहुत आपको बोलना नहीं चाहते हैं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। कुछ भी करके स्टोन निकाल दिया। अब स्टोन तो निकल गया है लेकिन अब मुझे पाइल्स की तकलीफ हो रही है। पहले तो मुझे महीने में 1 बार दर्द होता था, अब तो मुझे हर रोज सुबह दर्द हो रहा है। तो ये क्या हुआ? स्टोन तो निकल गया लेकिन सफरिंग नहीं निकल पाई, पेशेंट की सफरिंग बढ़ गई। क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से हम आगे देखें तो लेकेसिस कब सोचेंगे? लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, ब्लीडिंग, ब्लूइश और पर्पल कलर, डिस्चार्ज एमिलेट। डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है लेकिन जैसे ही मैं पेशाब कर लूं ना उसके बाद मुझे अच्छा होने लगता है, मुझे थोड़ा दर्द कम हो जाता है। नाइट एग्रावेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, स्लीप राइट और एब्डोमेन ऑन, स्पाइसी डिजायर, टॉकेटिव, एंड मेनोपोजल एज देखने को मिले तो लेकेसिस सोचना है। उसी तरीके से मेनोपोजल एज या तो प्यूबर्टी की एज देखने को मिले, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, ब्लेंड थिक येलो डिस्चार्ज, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। डॉक्टर साहब जब पेशाब बहुत आ रहा है, इतना तो मैं पानी नहीं पी रहा हूं, उतना पेशाब आ रहा है। देहात में लोग हमसे ऐसे बात करेंगे। जरूरी नहीं है हर बंदा माइंड दे या हमें भी माइंड लेना आता हो, नहीं आता है, लेकिन उसको पथरी, उसको क्या होता है वो उसको मालूम है। वो आके बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा पेशाब आ रही है, एकदम पीली पीली हल्दी जैसी पेशाब आ रही है। लेफ्ट साइडेड दर्द देखने को मिलता है, या तो बोलेगा कभी इधर दुखता है, कभी उधर दुखता है, कभी इधर दुखता है, और दुखता है ना तो मैं खुली हवा में टहलने चला जाता हूं तो अच्छा लगता है। और कुछ पूछने की जरूरत महसूस हो रही है भाई साहब? सीधा पल्सेटिला आ रहा है तो पल्सेटिला दिया जाना चाहिए। यहाँ पे हम पल्सेटिला देंगे। पल्सेटिला का मतलब है सिमिलिमम। यहाँ पे मेडिसिन का मतलब है केस टेकिंग करके टोटालिटी बना के सिमिलिमम देना, और जैसे ही हम सिमिलिमम देंगे मायाजम डिसेंसिटाइज होगा और पेशेंट की सफरिंग कम होगी। हमारा होम्योपैथी का पूरा काम सफरिंग और जीवन शक्ति के साथ है। हमारा काम पथरियां निकालना नहीं है, हमारा काम स्टोन निकाल देना नहीं है, हमारा काम है सफरिंग कम करना। और जैसे जैसे जीवन शक्ति बढ़ेगी सफरिंग कम होगी, जैसे जैसे मायाजम बढ़ेगा सफरिंग ज्यादा होगा। देखिए आज 50 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो गई, हमने इतने सब कुछ टेक्नोलॉजी निकाल दी, इतनी सारी दवाइयां आ गई, लेकिन हम क्योर के सिद्धांत को नहीं समझ पाए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? दिन ब दिन सफरिंग बढ़ा रहे हैं। देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है? डे टू डे प्रैक्टिस में हमारी दादी को दवाइयों की कितनी जरूरत पड़ती थी और हमें कितनी पड़ रही है, और उसके बाद हमारी आने वाली नस्ल को कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम क्योर का सिद्धांत नहीं समझ पा रहे हैं, हम मास्टर हनीमैन को नहीं समझ पा रहे हैं, हम घर घर तक होम्योपैथी को लेके नहीं जा पाए हैं। तभी दूसरा ऑप्शन लोग कब लेंगे? जब उनके पास होम्योपैथी अवेलेबल नहीं है तब।
लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम एक एक होम्योपैथ घर घर तक होम्योपैथी पहुंचाएगा तो सप्रेशन कम होगा, मायाजम डिसेंसिटाइज होगा, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स, यानी कि जीवन शक्ति का रिस्टोरेशन होगा, जीवन शक्ति बढ़ेगी और लोगों की सफरिंग कम होगी। डिसीज बदल जाएगा, डिसीज का नाम बदल जाएगा। पहले स्टोन था, अब स्ट्रक्चर हो गया है। पहले भी पेशाब आने में तकलीफ होती थी, अब भी पेशाब आने में तकलीफ हो रही है। तो आपने टेक्नोलॉजी से, दवाइयों से क्या कर दिया? उसकी तकलीफ तो वैसे की वैसी ही है। क्लियर हो रहा है? पहले स्टोन था, अब ट्यूमर हो गया है। पहले भी दर्द होता था, अब भी दर्द होता है। पहले भी बर्निंग होती थी, अब भी बर्निंग हो रही है। मतलब क्या हुआ? इतनी प्रोग्रेस करने का फायदा क्या? हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिले, बर्निंग देखने को मिले, स्टिंगिंग देखने को मिले, स्वेलिंग देखने को मिले। राइट साइड स्टोन है, बर्निंग यूरिनेशन हो रही है, लेकिन पेशेंट का मुंह पूरा सूज गया है, हॉट पेशेंट है, पानी तो मैं पीता ही नहीं हूं, तो वहां पे हम एपिस मेलिफिका भी सोच सकते हैं। लेकिन हर पेशेंट के अंदर एपिस मेलिफिका दे देना हमारे नजरिए से जरूरत नहीं है। समझ रहे? गांव देहात में आपको पेशेंट इतना नहीं बताएंगे कि मुझे यहां दर्द हो रहा है राइट साइडेड, आप नहीं देख पाएंगे कि स्वेलिंग है कि नहीं है। पानी कितना पीते हैं डॉक्टर साहब? कम पीते थे, लेकिन पथरी हुआ है तो ज्यादा पी रहे हैं, तो थसलेस मिल गया, स्वेलिंग मिल गया, राइट साइडेड मिल गया। अब पूछेंगे ठंड ज्यादा लगती है गर्मी लगती है? डॉक्टर साहब ठंड तो बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी नहीं होती है। सीधा एपिस का प्रिस्क्रिप्शन, क्या देखने की जरूरत है? और इसी से मायाजम डिसेंसिटाइज होगा, पेशेंट की सफरिंग कम होगी। काफी सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम होम्योपैथी में कुछ वैक्सीनेशन जैसा लाएं, जिससे लोगों को डिसीज ना हो। हम कहते हैं भाई आप हर बार पेशेंट को होम्योपैथिक प्रिंसिपल से ट्रीट कीजिए, तो वैसे भी नहीं होगा। वो होम्योपैथी इटसेल्फ वैक्सीन, क्योंकि जितना लोग होम्योपैथी को लेंगे मायाजम डिसेंसिटाइज होगा, उतनी उसकी सफरिंग कम हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले पूरा एपिडेमिक आया था, लेकिन उसी एपिडेमिक के अंदर कुछ लोगों को कुछ तकलीफ ही नहीं हुई, कुछ लोगों को सामान्य तकलीफें हुई, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कुछ लोग वेंटिलेटर पे गए और कुछ लोग चल बसे। क्यों? सबके लिए वायरस तो वही था, डिसीज का नाम भी वही था, लेकिन सबकी सफरिंग अलग अलग थी। स्टोन भी सबके लिए वही होता है, लेकिन किसी को दर्द होता है, किसी को ब्लीडिंग आती है, किसी को बर्निंग होता है, किसी को स्टिंगिंग होता है, किसी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, किसी को कम यूरिन आता है, किसी का यूरिन बंद हो जाता है, किसी को यूरिन बहुत बार जाना पड़ता है, किसी का यूरिन येलो आता है, किसी का रेड आता है, किसी का व्हाइट आता है, किसी का वाटरी आता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर रहने वाला वाइटल फोर्स और सबके अंदर मायाजम की ताकत की मात्रा कम ज्यादा है। तो होम्योपैथी अगर हर बार हम सिमिलिमम से ट्रीट करेंगे तो हर बार हम क्या करेंगे? उसके मायाजम को डिसेंसिटाइज करेंगे, तो हर बार उसकी जो सफरिंग आएगी वो पहले से कम सफरिंग आएगी। और अगर हम कुछ भी करके उस डिसीज के नाम को या स्टोन को या ट्यूमर को या जो भी हुआ है उसको वहां से निकाल देने का प्रयत्न करेंगे, या वायरस को या बैक्टीरिया को, तो क्या होगा? दूसरी बार उसकी सफरिंग पहले से ज्यादा आएगी, क्योंकि मायाजम सेंसिटाइज हो गया है। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? हमें हमारा स्टोन के ऊपर तो सिर्फ लेना है, हमें जो समझना है वो हनीमैन साहब की फिलोसॉफी है। और धारयति स धर्म, फिलोसॉफी का मतलब क्या है? जो हमारे रोज बरोज के जीवन में हम जो करते हैं ना, वो हमारा धर्म है। हम बोले कितना भी अच्छा होम्योपैथी ये कर देती है, वो कर देती है, फला कर देती है, फलाने की ट्रीटमेंट हमारे पास है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कितना कर पाते हैं? गांव देहात में जाके कितने लोगों को हम अच्छा कर पाते हैं? तो ऐसा करेंगे तो शायद कर पाएंगे। इसी तरीके से नेट्रम सल्फाइड, राइट साइडेड कंप्लेन, ग्रीन डिस्चार्ज, डैम्प वेदर एग्रावेशन, पेशेंट हमारे पास आएंगे, देखेंगे कि तो बारिश शुरू हुई, उसके बाद दर्द शुरू हुआ, तो डैम्प वेदर एग्रावेशन है। स्लीप लेफ्ट साइडेड एग्रावेशन है। हॉट थर्स्टी योगर्ट डिजायर, आइस डिजायर,
aversion to fatty food, cold drink desire and history of injury. उसी तरीके से अर्जेंटम नाइट्रिकम कब देखेंगे? लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, स्प्लिंटर लाइक पेन, थ्रॉबिंग, थिक येलो ब्लैंड डिस्चार्ज, लाउड इरेक्टेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, स्वीट डिजायर, स्वीट एग्रावेशन, टोबैको एग्रावेशन, रेड टिप टंग एंड एंटीसिपेशन। सो माइंड नहीं लेना है ऐसा नहीं है, अगर मिलता है तो लेना है। मेंटल व्हेन द कंप्लेंट इज फिजिकल ऑल मेंटल्स आर द कंकोमिटेंट, हमें तो कंकोमिटेंट लेने ही है, लेकिन जितने मिले उतने ज्यादा लेने हैं। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से इग्नेशिया कब सोचेंगे? लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, लम सेंसेशन, ग्रिपिंग पेन, वाटरी डिस्चार्ज, हॉट, थर्स्टलेस, स्लीप, बैक एंड राइट साइडेड, चीज डिजायर, अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, ऑनियन डिजायर, स्टिमुलेंट एवर्जन, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ एंड बैड न्यूज, हिस्टेरिकल एंड सिगिंग। पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब इसके घर में किसी की डेथ हो गई है 4 दिन पहले और अब इसको लेफ्ट साइडेड यूरिन स्टोन का दर्द हो रहा है, अब कुछ पूछने की जरूरत महसूस हो रही है, सीधे सीधा इग्नेशिया मिल रहा है, दिया जाए। कितना सिंपल है होम्योपैथी, हमारा स्ट्रेस कितना कम हो गया। मेंटल लेने, उसके सिम्टम बनाने, उसके रूब्रिक बनाने, कौन से मेंटल या कौन से सिम्टम क्या है, उसके रूब्रिक क्या है, कौन सी रेपर्टरी यूज करनी, उसकी टोटलिटी बनानी, 4-5 मेडिसिन आए, वो मेडिसिन मटेरिया मेडिका के अंदर जाके पढ़नी, और ये सीधा सिंपल हो रहा है। 3 सिम्टम मिले, सीधा दवाई, बात खत्म। ऐसा नहीं है वो चीज करना गलत है, ऐसा कतई नहीं बोल रहे हैं, सब सही है होम्योपैथी में, आपको जो ठीक लगे वो करिए। ये एक रास्ता हमें मिला है, हमारे गुरु ने दिया है, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से ब्रायोनिया, राइट साइडेड कंप्लेंट, ड्राइनेस, स्टिचिंग पेन, हैवीनेस, रूमेटिक कंप्लेंट, रेस्ट एम्युलरेशन, हॉट, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी, लॉन्ग इंटरवल, स्लीप, बेकॉन, मिल्क एवर्जन, वार्म ड्रिंक एवर्जन एंड स्टिमुलेंट डिजायर। लाइकोपोडियम मिले तो राइट साइडेड कंप्लेंट, वार्म ड्रिंक डिजायर, राइट साइड हॉट, राइट साइडेड कंप्लेंट, वार्म ड्रिंक एवर्जन, हॉट, ब्रायोनिया। इस तरीके से याद रखना है मटेरिया मेडिका। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, थिक पुट्रिड येलो डिस्चार्ज, सन एग्रावेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, बोरिंग ईयर और नोज, अमिलोरेशन, चिली, स्लीप लेफ्ट साइडेड, थर्स्ट फॉर cold water but aggravation, sleep with open mouth, salt desire and milk aversion। अगर राइट साइडेड कंप्लेंट, राइट साइडेड स्लीप, चिली, सॉल्ट डिजायर, तो फॉस्फोरस। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, लेफ्ट साइडेड स्लीप, चिली एंड सॉल्ट डिजायर, नेट्रम कार्ब। राइट साइडेड ब्लीडिंग, बर्निंग, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड और बेकॉन, स्लीप, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक, सॉल्ट एंड आइसक्रीम डिजायर, फेयर एंड लीन लुकिंग, लीन थिन, तो फॉस्फोरस सोच सकते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, thick fall, adhesive discharge, bearing down sensation, heaviness, menses before, during, after aggravation, tight clothing aggravation, chilly, thirstless, sleep left or abdomen on, short desire और salt aversion। ऐसा कुछ पिक्चर या इनमें से 3-4 सिम्टम देखने को मिले तो सेपिया प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं। कैलकेरिया का कब सोचेंगे? लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, perspiration easily, short discharge, full moon aggravation, chilly, thirsty, sleep left sided, again indigestible thing desire, chalk and sweet desire, fair fat flabby। तो कैलकेरिया कार्ब सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रिस्क्राइब करने के लिए हर बार फैट फेयर फ्लैबी मिलना चाहिए, लीन थिन मिले तो भी कैलकेरिया प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन दूसरे सिम्टम कैलकेरिया के मिलने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो पर्स्पिरेशन को भी हम कंकोमिटेंट में ले सकते हैं, डिस्चार्ज में ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही सिम्टम मिले, लेकिन इन 10 सिम्टम में से कोई भी सिम्टम आपको मिल सकते हैं। थूजा, लेफ्ट साइडेड, ग्रीजी, ऑयली, पुट्रिड डिस्चार्ज, कटिंग पेन, ऑनियन एग्रावेशन, स्लीप लेफ्ट साइडेड एग्रावेशन, ऑफेंसिवनेस, ओवरग्रोथ, डिस्चार्ज अमिलोरेट, चिली एंड पोटैटो डिजायर। ऐसा कुछ देखने को मिले तो थूजा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। राइट साइडेड कंप्लेंट, बर्निंग, रेस्टलेसनेस, ऑफेंसिव, कोरोसिव, डिस्चार्ज, midday midnight aggravation, chilly, thirst for small quantity at small interval, sleep back and right side, short desire, cold drink aversion। अब राइट साइडेड कंप्लेंट, राइट साइडेड स्लीप, कोल्ड ड्रिंक डिजायर, तो फॉस्फोरस सोचेंगे। कोल्ड ड्रिंक एवर्जन मिले तो आर्सेनिक सोच सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ओमिका, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, हाइपर सेंसिटिविटी, टेनेस्मस, डिस्चार्ज अमिलोरेट, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, डिस्चार्ज अमिलोरेट, हॉट, लेकेसिस, लेफ्ट साइड कंप्लेंट, डिस्चार्ज अमिलोरेट, चिली। नेक्स्ट ओमिका,
इस तरीके से मटेरियल याद रखना है। अब चाहे वो स्टोन हो, रिंगवर्म हो, कोराइजा हो, अस्थमा हो, कुछ भी हो, ये इंडिकेशन ही रहेंगे और यही दवाई आएगी। गैस्ट्रिक कंप्लेन, चिली, थर्स्टी, स्टिमुलेंट डिजायर, इवनिंग एग्रावेशन, एलोपैथिक मेडिसिन आफ्टर, मतलब एलोपैथिक नहीं, कोई भी ज्यादा दवाइयां खा के आए हों, इरिटेबिलिटी, सीडेंटरी लाइफ, तो नक्सोमी का सोचेंगे। राइट साइडेड कंप्लेन, सुपुरेशन, पस फॉर्मेशन, पस्पिरेशन, ऑफेंसिव, वीकनेस, न्यू मून, फुल मून एग्रावेशन, यूरिनेशन, अमिलोरेशन, अनकवरिंग एग्रावेशन, चिली, एग डिजायर, मिल्क एंड वार्म फूड एवर्जन, स्लीप रेस्टलेसनेस। अगर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन एग डिजायर चिली मिले तो कलकेरिया, राइट साइडेड कंप्लेन एग डिजायर चिली मिले तो सिलिसिया। इजी है ना? क्लियर हो रहा है? लेकिन बार बार इस व्याख्यान को सुनेंगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब जाके यहां घुसेगा। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन रोनेस, सोरनेस, बर्न्स आफ्टर कंप्लेन, नर्वस सिस्टम का अफेक्शन, चिली, थर्स्टी, स्लिप साइडोन, सॉल्ट डिजायर, स्मोक फूड डिजायर, स्वीट एवर्जन और नोज अराउंड कंप्लेन देखने को मिले तो कॉस्टिकम सोच सकते हैं। राइट साइडेड स्टीफनेस, एचिंग, सोर, नम पेन, कंटिन्यू मोशन, अमिलोरेशन, आपको देखने को मिले कि पेशेंट आपके पास आया है, राइट साइडेड स्टोन है। यहां फिर से हम कह रहे हैं कि रस्टॉक्स में राइट साइडेड लिखा है, लेकिन ज्यादातर कम केसेस के अंदर लेफ्ट साइडेड देखने को मिल रहा है प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन पेशेंट बैठ ही नहीं रहा है, कंटिन्यू मोशन कर रहा है, पैर हिला रहा है और बोलेगा सर इससे मुझे आराम मिल रहा है, चिली पेशेंट है तो रस्टॉक सोच सकते हैं, आर्सेनिक सोच सकते हैं। इतना इजी है होम्योपैथी, लेकिन एलएसएमसी मिलना चाहिए, एक सिम्टम पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, राइट साइडेड स्लीप, चिली, एक्रीन प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, शार्प पेन विथ बैकएक, वीकनेस ऐसा देखने को मिले, या डिलीवरी आफ्टर या प्रेगनेंसी आफ्टर देखने को मिले तो हम खाली का सोच सकते हैं। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम जाएंगे आगे। सिमिलिमम विल एक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मायाजम, बस उसके साथ हम बर्बेरिस, हाइड्रेंजिया, सारसापरिला, आपको जो भी आपका अनुभव हो, आप वैसी मेडिसिन ल्यूकवार्म वाटर में दे सकते हैं कि जो उस स्टोन को सिर्फ निकालने का काम करेंगी, थोड़ा यूरिन का फोर्स बढ़ाएंगी। लेकिन मायाजम को डिसेंसिटाइज करने का काम कौन करेगा? हमारी मेडिसिन। और बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जिसके अंदर हमने कोई भी मदर टिंचर नहीं दिया है, फिर भी स्टोन निकल गया है और स्टोन वापिस नहीं हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार देना है, लेकिन इनिशियल डेज में अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम दे सकते हैं। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेन एंड इन द एक्सपल्जन ऑफ द स्टोन। क्लियर? अब आपके पास केसेस आ रहे हैं। ये है केस 1, 22 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ बायलेटरल स्टोन, रिकरेंट सिंस 6 ईयर, स्टोन passes many time with different school of medicine. In USC, 4 stone in right kidney, size 8 to 6 mm, 2 stone 4 mm in left kidney, complaint of hematuria and burning with pain in back, myth pattern with pain in back, चिली पेशेंट, क्या मेडिसिन आएगा? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉस्फरस लॉक किया जाए। सो फॉस्फरस मेडिसिन दिया गया, फॉस्फरस 200 DD फॉर 1 month, नो इमेचुरिया, नो बर्निंग, नो पेन। आफ्टर 3 months USG, नो एनी स्टोन। सिंस 3 year पेशेंट हैज नो एनी कंप्लेंट, और एवरी 6 month में उसका USG किया गया 3 साल तक और कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, 38 year of the male, complaint of left renal stone since 6 months, 4 stone in left kidney, 11 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm, bleeding and severe pain while urinating, sleep position right side, hot patient and sweet desire. Very good, shabash. Left sided complaint, right sided sleep, hot patient, lecasis, 1 m OD for 15 days. 1 stone pass on second day, second pass on 4th day. After 2 months USG, no stone. Patient has no complaint since 2 years and every 6 months में उसका USG करवाए हैं। Clear? Next, 29 year of female, complaint of hypothyroidism since 3 years, ailment delivery after, complaint of left renal stone 9 mm since 3 years,
no any complaint. Patient came for thyroid treatment, sore desire and chilly. Very good. Sepia, 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 shabash. Medicine prescribed sepia 200 VD for 1 month. Patient call on 12th day. Something passed in the urine. In USG, no stone. Patient is still on treatment and no stone. 1 साल तक उनका फॉलोअप लिया गया और कोई रिकरेंसी नहीं हुई थी. Next, 50-year of the female complaint of recurrent renal stone, more right side than left side, passes many stone in last 6 years with different school of medicine. Complaint of piles, bleeding, burning since 3 years, sweet desire, thirsty, hot, and history of skin eruption suppressed. सल्फर लॉक किया जाए. वेरी गुड. सल्फर दिया गया. सल्फर 30. 1 महीने में 3 स्टोन पास किए गए. पाइल्स के अंदर बर्निंग ब्लीडिंग कुछ भी नहीं हुआ. पेशेंट ने आके बोला सर तीसरे दिन से ही ब्लीडिंग बर्निंग बंद हो गया और पाइल्स अच्छे हो गए. उसके बाद सल्फर 1 mg वीकली दिया गया. 1 महीने के बाद यूएसजी में कोई स्टोन नहीं था और 1 साल से पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है. नेक्स्ट, केस 5. केस 5 सर. 25-year of the female, complaint of PCOD, amenorrhea since 3 months, UPT negative, irregular menses since puberty, took many medicine from different school, left renal stone 6 mm in USG, pain in abdomen in different parts, sweet desire, skin eruption suppressed, thirstless and hot. पल्सेटिला 1 mg वीकली. 22 दिन के बाद मेंसिस आ गए. 3 महीने तक ट्रीटमेंट चला. मेंसिस रेगुलर है. नो स्टोन एंड नो पीसीओडी इन नेक्स्ट यूएस. नेक्स्ट, केस 6. 42-year of the male, complaint of recurrent only right sided stone, 3 time removal, USG 10 mm stone, took many medicine, complaint of gas acidity since many years, blind piles since many years, thirstless and hot. Lycopodium 200 for 3 months, gas acidity better, piles better on 2nd month, but no change in USG. Lyco 1 mg weekly. Next week stone passes with pain, no stone after that since 1 year, patient is better. Next, case 7, 22-year of the male, acute pain in left renal side, patient cannot bear, having a habit of tobacco chewing and chili patient. Very good. Prescribed medicine was Naxvomica 1 mg 1 dose. Pain subside in 20 minutes and second day morning turbid urine pass with sediment and patient have no complaint after that. Next, 28-year of the male, complaint of bilateral renal stone 10 mm to 6 mm multiple since 2 years, bleeding sometime. All complaints started after breakup. Salt desire, sweet desire or hot patient. Very good. Natramure 200 for 15 days, no bleeding, no any complaint. After 4 months, no renal stone. Case 9, 29-year of the female, complaint of left renal stone since 3 to 9 mm, burning while urination, daily aggravation in morning, complaint of asthma since many years, allergic complaint, sleep back on, sweet desire, oily thing desire, and chili patient. Very good. Medicine prescribed was arsenical 200 VD for 1 month, no complaint, no burning, also better in asthma. और उसके 2 महीने बाद से आज तक पेशेंट वापिस ही नहीं आए हैं, उनको बहुत अच्छा था. सो नेक्स्ट, ये सब कुछ स्टोन के पिक्चर हैं जो पेशेंटों के द्वारा भेजे गए हैं. नेक्स्ट, 6 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm और एक शायद 15 mm का भी होगा. नेक्स्ट, हमने नापा नहीं है. हाँ, वो पेशेंट ने बोला था, हमें मालूम नहीं है, सो हम बोलेंगे कि 10-12 mm तक. नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ये सब स्टोन थे और होप आप भी बोनीकुशन साहब के इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टोन मुक्त करेंगे. घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी. थैंक यू साहनी साहब एंड पूरे ग्रुप का मैं बहुत आभारी हूं कि आपने हमें फिर से एक बार मौका दिया
और हमारे जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपने बड़ा डिटेल्स और एक बहुत अच्छा कंप्यूटराइज फॉर्मेट आपने बना दिया। मेंटल कंप्यूटराइजेशन हो गया ये। तो मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और होम्योपैथी का स्कोप तो मैं समझता हूँ, लेकिन अभी जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने दवा का नाम बताया, कितना अच्छा लर्निंग है इनके लिए, कितना जल्दी ये लोग सीख भी गए, तो ये आपका क्रेडिट है। आपको पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। आई थिंक वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस नाउ। सर सॉरी टू इंटरप्ट, रुचिका शर्मा बार बार पूछ रही 19 mm स्टोन है और होम्योपैथी का क्या स्कोप है? चैट में 2 बार सेम क्वेश्चन आया है। ओके ओके, हम आपको जवाब दे रहे हैं मैडम। होम्योपैथी मेडिसिन का ईच एंड एवरी केस के अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का स्कोप है, चाहे वो कितने भी mm का हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया है कि होम्योपैथी को स्टोन से या स्टोन के साइज से लेना देना नहीं है। होम्योपैथी को लेना देना है जीवन शक्ति और मायाजम यानी कि सप्तऋंग से। लेकिन हम पेशेंट को ना ही श्योरिटी दे सकते हैं, ना ही गारंटी दे सकते हैं, और ना ही अपने बलबूते पे उसको कह सकते हैं कि आप हमारे पास ही ट्रीटमेंट करवाओ। यूजुअली यूरेटर का डायामीटर 8 से 10 mm होता है। सो 10 mm के ऊपर के जितने भी स्टोन के केस होते हैं उनको हम पेशेंट को कह सकते हैं कि इसमें सर्जरी ही ऑप्शन है, आपको सर्जिकल साइट में जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको सर्जिकल साइट में नहीं जाना होता है और वो अपने दम पे कहते हैं कि सर कुछ ट्रीटमेंट दीजिए। तो एज अ डॉक्टर हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे पास आए उसको हम ट्रीटमेंट दें। तो हम वहां पे ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास एक पेशेंट थे, उनका ऐसी तरीके से कुछ 16 mm का स्टोन था, लेकिन उनका स्टोन, उन्होंने यही कहा कि सर मुझे सर्जरी करवानी ही नहीं है, आप दवाई दीजिए बस। तो हमने उनको समझाया कि सर्जरी करवाइए, लेकिन नहीं समझे। हमने उनको दवाई दिया और विथ ब्लेसिंग ऑफ मास्टर हनीमैन उनका वो स्टोन भी निकल गया। सो हम स्टोन के साइज से होम्योपैथी का स्कोप नहीं ले सकते। काफी सारे हमारे मित्र हैं जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है कि बहुत बड़े बड़े स्टोन निकले हुए हैं। अगर पेशेंट होम्योपैथी लेना चाहता है तो किसी भी केस के अंदर हम होम्योपैथी दे सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को ऐसा नहीं कह सकते कि आप इसमें होम्योपैथी लो और दूसरी ट्रीटमेंट मत लो। पेशेंट के लिए सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन खुले रहने चाहिए, उसको जो लेना हो वो ले। होप हमने आपका क्वेश्चन का सेटिस्फाइड आंसर दिया होगा। सर गौरव अरोड़ा पूछ रहे हैं कि अगर जैसे स्टोन का केस और आप डेली मेडिसिन खिला रहे हैं तो क्या उससे होम्योपैथिक एग्रावेशन या रिपीट मतलब वैसा होने का डर तो नहीं होगा? हाँ, उसमें क्या है, ये हर रिपीटेशन और पोटेंसी ये डॉक्टर के अनुभव और कॉन्फिडेंस पे आधार रहता है। और हाँ, एक चीज, अगर आपकी मेडिसिन सिमिलिमम है तो कभी भी प्रूविंग या एग्रावेशन नहीं होता है, और एग्रावेशन लाखों में से एक केस में देखने को मिला तो भी वो होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलेगा, तो दैट इज गुड साइन। अगर आपकी मेडिसिन डिसिमिलर है और आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वहां पे प्रूविंग और कॉम्प्लेक्स डिसीज की संभावनाएं रहेंगी। आई थिंक और कोई क्वेश्चन तो नहीं है चैट में। सिमिलिमम के अलावा कोई मेडिसिन हमें मदद नहीं करती है डॉक्टर साहब। अगर इसी तरीके से किसी रोग के लिए कोई दवा देनी होती तो मास्टर हनीमैन इतने सारे एपोरिज्म लिख के नहीं जाते। हमें वो फिलोसॉफी अपने जीवन में उतारनी है। हमारा समय समाप्त होता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपका क्लास बहुत फ्रूटफुल था और काफी कुछ सीखने को मिला। आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है और वो सीरियसली मतलब आई थिंक बहुत मजा आया वैसे सीख के। सो थैंक यू एंड आप ऐसे ही आगे आते रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। ओके, थैंक यू थैंक सर। थैंक एंड आई थिंक इसी तरीके से हमारा हिंदी सेशन अब यहीं समाप्त होता है। एंड ओवर टू यू मैम, आप अपना इंग्लिश सेशन प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम।
अरे वाह, हिंदी सेशन में क्या चल रही है, like fireworks, the classes is going, like I am really appreciating Hindi session and very happy to see the crowd. And Abhinandan ji, आपको मैं मेरा पूरा अभिनंदन देती हूँ, मेरा I'm poor in Hindi. Okay, thank you so much. And now we are moving to English session. Really very happy to see you, Hindi team. धन्यवाद सबको. Now it is a time for our English session. Today is our 1199th day. Tomorrow we are going to complete 1200 days. So thank you everyone for be the part of our journey. And today we got a guest. She's Dr. Anuja M. Nelson. She's MD in psychiatry. She's the professor in the Department of Obstetrics and Gynecology in Venkateshwara Homeopathic Medical College and Hospital in Porur, Chennai. Now the subject here also, the subject is very, the name itself is very impressive. Infertility to infertility. I am welcoming Dr. Anuja. Dr. Anuja, please welcome. I'll start, ma'am. Hope Yeah. my voice is audible, ma'am. Okay, good evening to all. I'll make you as a co-host. You are going to. Are you already? Ma'am, yeah. Sahani sir, can you make her as a co-host? Dr. Anuja. You already shared. Okay. She has uploaded. But now I am not the host now. Okay. Okay. Even you are yourself, you are host. Yes. Audible. Yeah, you are clearly audible. Okay. Thanks for the introduction, ma'am. Thank you so much. And okay, good evening to one and all present here. I would like to thank first of all God and my guide, Dr. Sahani sir, and the college where I work, because from here only I have got all these experiences, and this is a condensed state of, glimpse of my cases which I have seen throughout my 20 years of practice. Okay, so the topic, as you said, it is very capturing because being in obstetrics department, I have enjoyed treating every cases of infertility because people come up with various complaints, right from menstrual irregularities from PCOD to premature ovarian failure, right from 20 years of age to 45 years of age. So depending upon the clinical features, based upon the symptom similarity, I have given individualized homeopathic remedies to each one of them. Again, I would like to insist that this is the remedy which I have given is only based on my experience and certain the keynotes most of all. So first of all, coming to the theory session, infertility, the definition for infertility is failure to conceive even after 12 months of unprotected regular sexual intercourse. We have so many reasons for infertility, right from hypothalamus to ovaries. If the hypothalamo-pituitary-ovarian axis gets disturbed, or if the hypothalamo-pituitary thyroid axis gets disturbed, it causes infertility. So here I would like to quote Dr. Samuel Hahnemann's a statement, homeopathy lays only over my experience. Do imitate me, but do it well. And you shall see at each step the confirmation of my statements. This impressed me so much right from my college days. I am from White Memorial Homeopathic Medical College, and my organon teacher always says this: do imitate me, but do it well. So based upon the symptom similarity and my experience only, I have given all the, slideshow, all remedies based upon this. So next is the causes. This quote also impressed me so much. There is no royal road to a perfect understanding of materia medica, because no two persons are alike. No two mind, this thing is alike. Everyone have their own perspectives, their own outlook. So my outlook only I have highlighted here. Okay, coming to causes. So causes of female infertility is ovulatory, then anatomical changes, cervical, and unexplained factors. We'll be discussing one after another. So I have seen many of cases who come up with infertility is because of PCOD. And here by mistake, I have put it under ovarian causes. It is from pituitary. So second major cause which causes infertility is hyperprolactinemia, which is characterized by patients come up with the symptom of galacturia.
increased lactation in non-pregnant women. And the third one is hypothalamic factors. When the releasing hormones does not come from hypothalamus, the target organ pituitary gland does not work, because all the stimulating hormone has to come from pituitary gland. So when these releasing hormones or the pituitary hormones, which are the stimulating hormones, don't come or don't properly work, then the ovary does not respond or the thyroid does not respond, which eventually lead to irregular menses, and that will one among the cause for infertility. And the last one is premature ovarian failure. Next comes anatomical defects, especially this is because of uterine changes. Mostly I have seen some people with septate uterus and many people with bicornuate uterus also. And so, congenital anomalies, that is a major cause for anatomic defects where we have very little scope. And next one is endocrinological disturbances, hypothyroidism, hyperprolactinemia, as I already said, because of pituitary causes, pituitary microadenoma or macroadenoma, there is increased prolactin levels, which inhibits the GnRH, FSH and LH, so that the ovarian response is very poor and ovulation is hindered, and thereby it results in infertility. And other causes include uterine causes like pelvic endometriosis, pelvic surgery, uterine big myomas, then uterine adhesions, all these. So coming to the investigations, the first investigation which has to be usually done, which is generally done, is USG abdomen to rule out if there is any endometriosis and adenomyotic changes, or if there are any big fibroids in the inside the inner layer of the uterus. Madam, Yes? I think you are going fast. I will make myself slower, ma'am. That will be easy for others to follow you. Okay. Okay. Thank you, madam. Thank you so much. Okay. Sorry to disturb. Okay. So after USG abdomen, the patient has to be sent for, if the uterus and its appendages, everything, uterus is normal. The next investigation which I ask my patients to go for is HSD, hysteros self-angiography, to rule out blocks in the fallopian tube. Since the fertilization is happening in the ampulla of water, not ampulla of water, by mistake it came, in the ampulla of the fallopian tube, to rule out blocks in the fallopian tube, this is usually done. And if the tube is patent, and if the os remains open in both the sides, then the next investigation which has to be done is hormonal assay. So after USG abdomen, after HSG, the next thing which has to be done is hormonal assay, which includes the GnRH. That means including FSH and LH, follicular stimulating hormone, which comes from pituitary gland. LH, once when the FSH acts, then the LH comes and causes rupture of matured Graafian follicle. So FSH, LH, and the next thing which has to be done is AMH. AMH is anti-Mullerian hormone. This signifies ovarian reserves, how many follicles the patient has and how many times she can become pregnant, whether it is live or not. And next thing is to find out whether the prolactin level is normal, because prolactin levels and thyroid levels are directly proportional, because when the prolactin level goes up, it inhibits dopamine, which is a thyroid TSH inhibitor. So when the TSH level goes up, automatically the prolactin level also will go up. So you have to look for prolactinemia, hyperprolactinemia, whether it is under 25. So prolactin level is important. Also thyroid function test is important. You have to find out whether the thyroid hormones are within the normal limits. So it includes T3, T4 and TSH. Next, tubal patency, which I already said. The next is coming to anti-spermal antibodies, because many patients I have found USG abdomen is normal. HSG, okay, the tubes are patent. No problem with, there is no block in the tubes. And next is hormonal assay. FSH is normal, LH is normal, even AMH is normal. There is no problem with the thyroid hormones, means T3, T4, TSH. These three hormones are normal, and prolactin, that is again normal. So we have, when we have ruled out these things, then for few people, I happen to see some changes in them. That means they didn't respond to my treatment. So once when they had gone to a gynecologist, she had asked them to go for anti-spermal antibodies test, where I found few people with anti-spermal antibodies positive in their vaginal smear. So next is serum estradiol, whether it is under control, and next is testosterone, which is a masculine hormone, which is a male hormone. Especially it is more increased in cases of PCOD. So androgenic excess, obviously, it inhibits, that is masculine state in females. The only difference between male and female is
uterus. So when the uterus is not shedding properly, it means some kind of masculine nature. That is, that aromatization, conversion of androgen to estrogen doesn't occur, because all the precursor is cholesterol. All these hormones are derived from cholesterol. So when this does not take place, there is androgenic excess. This androgenic excess leads to hair growth, especially upon the chin and especially facial hairs. So this one I have found. So next is regarding, I would like to insist much upon female infertility, because I have specialized on this area only. Okay, next coming to male infertility, then usual semen analysis, then transrectal ultrasonogram. So next is, so many people come even after many years of years together of infertility, primary infertility, maybe after 10 years or 12 years of infertility. So here I saw 2 remedies. So delays are not denials, because no worries, we have colophyllum and platina, because colophyllum is long-standing 11 years of infertility, and platina is 10 years of. Actually, I read this from nurse repertory. So I had given to few of my patients also, other than constitutional remedies. Many I have given constitutional remedies only. Those who does not work out, don't respond to constitutional remedies, they require some other remedies which might work in another way. So keynote is taken, and based upon those symptoms only, I had prescribed these remedies. So I'll be explaining about colophyllum and platina next. Then, okay, so constitutional remedies which I usually prescribe is Pulsatilla. You all know these remedies. Pulsatilla, calcarea carb, calicab, lachesis, septia, natramur, then silicea, phosphorus, sulfur, graphitis, thuja, lycopodium, staphylos aureus. These many remedies are usually prescribed based upon the constitutional totality. Again, I repeat, this is from my experience I am saying. So these remedies have been given repeatedly to many of my patients. And those patients who don't generally respond to these remedies, even after raising the potency from 30, we change to, depending upon the miasmatic background, based upon the symptom similarity, based upon the susceptibility, all these, the potency is raised. So from 30, then 200, if there are structural changes like fibroids or bigger ovarian cyst, para ovarian cyst, I used to go for low potencies only. So after giving 30 potency, if there is no improvement, there is no menses, there is no conception, then generally I raise the potency. And then after giving 200 also there is no potency, then 1M, LM, all these. So generally an intercurrent will be given. So again, if there is no improvement, if I find no improvement in menses or this thing, then again, after giving an intercurrent, if new symptoms arises, that totality will be again taken, and sector totality will be taken, and acute remedies are generally prescribed. So the next one is about the rare remedies which I have generally, I have found success with these remedies. These are the rare remedies, which includes, first is syphilinum. Syphilinum is mainly given for premature ovarian failure. So I have given many cases syphilinum as an intercurrent, because during repertory session, many people used to say, doctor, I get I get menses at variable intervals. So generally I give sulfur, there won't be any improvement. Then they say, I get symptoms on alternate months. Sometimes I take it as regular, because every alternate months they get, that is again late but regular. So I found 2 remedies under that. One is syphilinum and another one is thalaspi. So I had given syphilinum only to many of my cases as an intercurrent or as an anti-miasmatic. Since there is no life at all, or if they have any history of abortions, generally I go for, and if the patient is very hot, if she doesn't respond to any kind of treatment, any constitutional remedies, then obviously the first remedy of choice will be syphilinum. So in higher potency only, no sources are generally given in higher potencies, that is 1M and above. So after giving syphilinum, the next remedy which I usually give is, if the patient complains, because some people will say after asking their sexual history, if you have if you have sexual desire, yeah, it is there. You attain climaxes, your orgasm, it is present, yeah. You enjoy, okay, it is there. Then they say about, some people tell about the seminal consistency also. And some people say that it is not getting retained. So when it is getting discharged the next day or so, the remedy is, because I have found much success with natrum carb. So natrum carb is a remedy which is generally given for non-retention of semen. If the semen is not getting retained and it is passed and it is ejected, so the remedy is natrum carb. Next coming remedies, this belongs to again carbon family, eupionum, belonging to carbon family. Here I read from Boric, it is given for chronic tubal disease. Wherever we find tubes, there it acts. Then only I had a thought. So obviously, definitely it will act for tubal blocks. So
no matter whether it is right or left. So because I have given for many cases cactus, I had given sepia, I have given because the pathology of cactus is totally different. It is in boric line will be given toxic goiter, because I told you increased levels of TSH, what it does, it inhibits dopamine, which is a prolactin inhibitor. So what happens when the TSH level goes up? Obviously, automatically the prolactin level also will go up. So when suitable remedy is given, the TSH level goes down and it increases the thyroid hormone levels. At the same time, prolactin level also will go down. So there I found, so cactus is one among the remedy which is given for tubal block. Other than cactus, based upon the symptom similarity only, again disease, because deserted feeling, hopelessness. Many people have come and told me, doctor, this is my last thing. Here, from here onwards, I will not go to any doctors, because everyone, they have lost hope. They are telling already you are 35, already you are 40, already you are 45. There is no hope at all. Eventually, definitely you have thyroid issues. So definitely it hinders with ovulation and other things. There is no fertility. There is no scope at all. For such people, I used to give cactus. For few patients, it has worked out well. If there is no improvement with cactus, I go with Upeon. And few people have got pregnancy with Upeon also. Okay. So the next remedy is borax. Borax, as I already said. So one among the cause for infertility is acridity of vaginal discharge, which kills the sperm. So anti-spermal antibodies. So some people will come up with, because the uterus will be normal, ovulation follicle. If we send the person for ovulation study, again ovulation has occurred, so fertilization would have happened. So no matter, some people end up with chemical pregnancy because of luteal phase defect. Other than that, so borax is mainly, I just told you, it is given for anti-spermal antibodies. So when the cervical smear has anti-spermal antibodies, then the remedy is borax, because the acridity of the vaginal discharge kills the sperm. So the next remedy is, and sanicula also runs close to borax. Next remedy is coneum, and I have got enormous success with coneum. Around, I will say, more than 75% of cases are with coneum only. Generally, we give coneum for widows, for this thing, mainly for bachelors and spinsters. And here, coneum has worked out very well, because from Inventors Uterine Therapeutics, I found coneum in one rubric stating amenorrhea from ovarian troubles. One remedy is coneum, second remedy is podophyllum, and the last one is Ifph. So I wanted to try with coneum. So from this past 20 years only, I am saying, I have given several cases coneum, and all, for most of the cases it has worked wonderfully. Coneum in higher potencies only, and especially mostly it is for PCOD. And the next remedy is this podophyllum. It is again, it corrects all the endocrinological disturbances. It is mainly a liver remedy. So podophyllum also, when the coneum, I have found success with coneum. If there is no success with coneum, the next remedy which I will be giving is podophyllum. That is again based on symptom similarity only. And next is a very big constitutional remedy, I can say, but it is generally not, it is not included in among the list of the polycrust. It's an unstable salt, and the salt is calibrome. So if you read boric, you can find many clinical conditions there. This is a remedy of hypothyroidism. This is a remedy of pan-ovarian cyst. This is a remedy of diabetes mellitus. Then this is a remedy of convulsions. This is a remedy of acute hydrocephalus. So various, many this thing. So based upon the concomitants. So here, convulsive attacks 2 to 3 days before menses. Based upon that, I had given calibrome to many of my patients, because the pathology of insulin resistance is the pathology of PCOD is insulin resistance. So again, if there is, based upon the clinical features, endocrinological disturbances, next to podophyllum, the remedy which I usually give is, if the patient has a high level of sugar, or if the patients come up with increased level of even Hashimoto's thyroiditis, there also calibrome has given good results. Then next to calibrome, anantharum. Anantharum is generally we think of anantharum only for skin complaints, but I found in nerve repertory for atrophy of ovaries, anantharum is the remedy, and eupatorium purpureum. This is the main remedy. We generally give eupatorium purpureum for diabetes mellitus and diabetes insipidus. So what is the pathophysiology of diabetes mellitus? What happens in diabetes mellitus? Insulin resistance. In PCOD, insulin resistance, same pathology. Again here, so it has to be much, because very few people only I had given eupatorium purpureum, still has to be explored. Madam, yes, your slides are not moving. Yeah, okay, ma'am. Okay, ma'am. Because I was telling about, I was explaining about these remedies in detail.
Okay. Next to Eupatorium purpureum. Yeah, now it's okay. Yeah. Thank you. So these are taken from neuropathy, these are taken from boric, the Nallen's keynote, all these. So I would like to summarize few points where I found only one symptoms very, what to say, which is very catchy, and I learned many things from this one, from this only. So natrum carb, as I already told, it's a remedy where infertility results from non-retention of semen. So I found a line, this is from neuropathy. It prevents false conception. It prevents false, there's a spelling mistake, sorry. So prevents false conception. And next remedy is, this is, I think we doctors know about the difference between infertility and sterility. Infertility is inability to conceive. Sterility is, we cannot, there is no chances for conception at all. If there is no ovaries, if there is no uterus, if there is no fillip, because now technologies have been advanced and we have surrogates also. But generally speaking, like congenital anomalies, I can say, or hormonal anomalies, all these. So the remedy which I usually give for non-retention of semen is natrum carb, and I found this like it prevents false conception, that is chemical pregnancy. Because many people come up with pseudocyesis, that is false pregnancy. They say my stomach is distended, I have some kind of pulsation in my stomach, I have giddiness, I have vomiting, I feel like eating some indigestible things. Like chalk, pica-like symptoms, all they say. For such cases only I had given natrum carb, and it has worked out very well, because once when we asked them to, menses would have got delayed, one thing. So amenorrhea is there. Second thing is we asked them to go for USG abdomen. So there is no sac found, there is no decidual reaction. So next thing is beta HCG, urine analysis first of all. So urine, there won't be any positive results. UPT is negative. They don't get compromised very easily, because it's a matter of very sensitive issues. So then what we generally do to confirm pregnancy, again beta HCG, it comes out negative only there. So for such cases, only to those people, if they present, if they say that there is no retention of semen, for them I give natrum carb. Next is natramor. So natramor is again a constitutional totality, because in those days, generally, in those days, because anything which is given as a contraception is given for conception, like cures like. The one which is given as a preventive will act as a therapeutic one. So I found in Hippocrates days, during those days, cow dung with ruta, with egg white and sodium bicarbonate, that is our natrum carb. Sodium bicarbonate it is with salt. It is made as a paste and it is kept in the vagina so that it prevents the access of sperm towards the uterine cavity. So when I found this only, I came to know, because generally we all know, but when we water is generally for plants we water. There is no in salty areas will the plant grow? No. What happens when we bath ourselves with salted water, the water which contains more salt, definitely the hair also will fall away. So that concept only here also. So sterility with too early and too profuse menstruation with repugnance to coition. But I found one symptom in natramor stating, even though there is repugnance to coition, they feel very much cheerful after sex. There I found only one remedy. The remedy is natramor. So they say they have aversion. That is, sexual history is again important. Case taking is very, very important. Among them, the concomitants, menstrual concomitants, before menses, during menses, after menses, and what happens with the suppression of menses. When they don't get menses, what happens? That again is very important. And about the leukorrhea, the nature of leukorrhea, its color, consistency, whether staining pattern, before, during, or after menses, instead of menses, all these. And apart from that, mental changes with absence of menses. Then sexual history, whether they have, again already I have told this, and whether they have desire, whether they are satisfied, whether they are cheerful, or they get upset, they get irritability, or something like that. So many people they come up and say they don't wish to have sex, they don't have that much of interest, they don't feel like having, but despite what happens, they feel better. And generally I used to ask people, and afterwards, how do you feel? They say, okay, I'm very happy only after that. After that, the relationship gets tightened, the bondage increases. Likewise, so for such people only I give a natramor, because I found cheerful after sex only one remedy, and the remedy is natramor. Next to natramor is sterility with depression of spirit. We all know our image is generally depressed. For male infertilities, pining boys, okay, cryptorchidism, all these conditions. Then sterility from leukorrhea. Here also acridity and putridity. Again, this belongs to
carbon family. It runs very close to eupion. So, but I have not given creosote for tubal block when there is severe acridity, because it is a tubercular remedy. Menses intermittent, menses prolonged, menses black. If I get such kind of symptoms, again, the nature of menses, profuse or scanty. So the remedy changes. If it is profuse, the remedy changes, or if it is scanty, again the remedy changes. Then pain, concomitants, staining pattern, odor, all these. So the next remedy is sterility after leukorrhea in women who has this is what about collophylum. So I told you delays are not denials, because we have collophylum and platina, and this platina here we have already seen leukorrhea in especially children, leukorrhea because of atonicity. There we find calcarea, collophylum, millefolium, and here from nerve repertory I have taken this sterility after leukorrhea in women who had got married 10 years, after 10 years of infertility. So for such people, you can think of collophylum. It's mainly a female remedy. So depending upon the symptom similarity, you can think of collophylum also, don't forget. Okay, next is sterility due to profuse menses and too early menses. Again, here the time varies, quantity varies, the duration of menses varies, the quantity of menses varies. And for such people, you can think of sulfur. Even for all hormonal imbalances, functionally, if there is no structural involvement, if there is no structural changes at all, you can think of sulfur. Okay, next is sterility with late menses and late profuse menses, phosphorus. And next, sterility, because one more remedy we have for this one, I will be discussing. I will be telling about the most important peculiar symptom of that remedy when the next slide comes. Okay, okay, so sterility with late and profuse menses is phosphorus. Next remedy is agnus castus. Here, I have found many people, I give constitutional remedy, no improvement. Then they say, madam, I am not getting menses, nor I have desire. So first, because many people have told, I used to think, why these people are not having sex drive? So probably because of lack of estrogen, progesterone, lack of follicular stimulating hormone, because of hormonal imbalances only. All these are. For such people, I used to give agnus castus. We generally give agnus castus for males. It's a male remedy actually. When you find masculine characteristics in females, you can think of agnus castus, because in those days, this when I was studying in college, my teacher used to say, every saint has a past and every sinner has a future. Every saint has a past and every sinner has a future. Those who were Valmiki, you people must be knowing. So every saint, once they are like sinners only, they turn after a period of time. So once they were much indulged into sexual act, they turn themselves after a period of time. Because in those days, Chinese monks, they used agnus castus seeds, it seems, for suppressing their sexual desire, because they are monks in teenage or in young age, obviously they will have sexual desire, and to suppress that, these people used to take agnus castus agnus castus, it seems. So those which suppresses a thing have the power to enhance it, right? So the one which is given in the crude form suppresses, in therapeutic dose it increases. So that is the characteristic feature of agnus castus. So sterility with no menses or sexual desire, and for such people the remedy is agnus castus. Next is sterility with profuse menses and tendency to miscarriage. Again, you all know about Aero. You all know about Apollo also. Apollo's mother, she has hold the heels of the Apollo, and she has dipped him in the river filled with the Aero, which has Aero, because Aero is a plant which is said as if it is taken, it gives an immortal life. I hope you understand. So for immortality, for not having death, to prolong the longevity of life, this millefolium is taken. That is, Aero is taken in those days. So here also it belongs to compositive family, if my memory is right. So again, generally it is given for mechanical injuries, tuberculosis after mechanical injuries to the chest. So for such complaints, millefolium is generally given. But I found this also here. So it's a very anti-hemorrhagic remedy. Sterility with profuse menses and tendency to miscarriage. The remedy is millefolium. Okay, next is about, this is about failure, sterility, total failure only. There is no chances of the patient to get conception at all, I can say. So the remedies are sterility with atrophy of ovaries. One remedy is ananthrum. Ananthrum. Sorry, that's a spelling mistake. And the next remedy is calibrome. I told you this is given for insulin resistance. This is given for hypothyroidism. This remedy is given for convulsions. All these are clinical rubrics only. When you go inside and learn the pathology, you will get good amount of this thing from that.
Okay, next is again this already we have discussed. Natromur and Agnes gases, they don't have any sex drive, but this is entirely different. They have excessive sexual desire. And one more remedy which I wanted to say along with phosphorus also falls in this only. I'll be discussing about it in the next slide. Okay, so sterility with excessive sexual indulgence, that is again calibro. So sterility with uterine atony, gossypium, because it's a powerful emmenagogue. It is written in boric as it's a powerful emmenagogue. So gossypium. Then sterility with atrophy of breast and ovaries, iodine. We all know about iodine. Except thyroid gland, all the glands are dwindled. Except goiter, except hypertrophy of thyroid gland, all the things are much shriveled and dwindled. So for such people, thin, dark, all these. So if the discharge makes a hole in their linen, in their cloth, then you can think of like creosotum. You can like borax. So you can think of this remedy also based upon the symptom similarity. Next is infertility with atrophy of breast and ovaries. So atrophy of breast, atrophy of ovaries. So atrophy of breast and ovaries means what? There is failure of gonadotropin releasing hormone. So the target organ is breast and ovaries. If estrogen does not come, obviously there is no enlargement, there is no hypertrophy, there is no shining, there is no complexion increase in the beauty of this thing, because females get their beauty, charm, complexion, all the things from estrogen only. So when it is lacking, all these will go down. So when there is atrophy of, the atrophy of breast and ovaries, we have coneum, we have iodum. Iodum we have already discussed. Coneum also has been discussed. And next remedy is Sabal cerulata. That's a very wonderful rubric in under Sabal cerulata. Only few of my patients I have given Sabal cerulata, because in this 20 years I have got only 2 or 3 patients with the main keynote symptom of Sabal cerulata. I can say I have found this symptom from, I think from neuropathy only, because in boric it is not given, and I don't find sorry, because it is not given in Alice keynote also. One breast smaller and one breast larger. One breast smaller and one breast larger. That is the point of Sabal cerulata. So few of my patients have come, because in my initial days of practice, I was not knowing. I was thinking about iodum only. Iodum, barite iode, kali iode, such kind of syphilitic remedies only I was thinking. Then only after reading why these patients are not improving, why there is, because then and there only I used to get those people come and say, ma'am, there is no improvement. It is still the same. One is smaller and one is larger. Same way, there is no improvement at all. Then only I came to know, because it is generally given for prostatic hypertrophy. If it is given for prostatic hypertrophy, definitely our females, the prostate, the gland, the organ which represents male prostate is uterus. Definitely it must be having action on uterus. If it acts upon the uterus, obviously female reproductive organ, accessory organ, breast, there also it will have, it should have action. Thinking that again, so Sabal cerulata is a wonderful remedy. Then only I got this point: infertility with atrophy of breast and ovaries. The remedy, another remedy is Sabal cerulata. So Chimaphila ambulata also you can think, those who have big breasts. So there Chimaphila ambulata works, because it is given for diabetes mellitus. So if it acts for diabetes, if it has the power to reduce the sugar levels, what does it say? Obviously endocrinological pathology is there. So obviously it has the power to increase or decrease the size of breast also. Okay, so definitely it will act for infertility issues too. Okay, next is about infertility from acid vaginal discharge, natropause we have discussed. Then infertility from weakness. Okay, like as we have discussed already, from 10 years of infertility, caulophilum, Merck again anti-syphilitic remedy, Sepia again constitutional one, those who have prolapse of uterus, then displacement of uterus, I can say, aversion to sex, like. And next is Silesia. Again, it's a crude, inactive, it's a dull one. So Silesia, and which is this thing, complementary of Pulsatilla calcarea and so on. Then next one is again caulophilum comes, leucorrhea which prevents pregnancy. There I found only calcarea there, not calcarea, caulophilum, sorry. Next is again I wanted to search a few more remedies. So there I got with abdominal pain, sterility with abdominal pain during menses, Phytolacca, but I have not given Phytolacca throughout my cases. So I cannot say how far it has acted and how far it works. I cannot say. So when I come across these rubrics, I found Phytolacca there. So with abdominal pain, sterility during menses, abdominal pain with sterility. That is Phytolacca. Then again, vegetable analog of this thing, mercury.
Depression of spirits with, again, as we have already discussed about aurum. Then from leucorrhea, coliphylum and creosotum. Creosotum, we have acridity and putridity. Dark discharge means irregular menses, again symptom similarity. Next is again the same one is repeated here. 10 years of leucorrhea, infertility. Okay, menses too early, too profuse, late, at variable intervals. All these. Okay, there is sulfur. Again, menses later profuse. I think the slide is getting repeated. Yeah, with tendency to miscarriage, millefolium, then mucus. Okay, so there is mucus discharge from the vagina, which prevents fertility. Natrum carb, you have the eupatorium purpureum because weight tonicity of ovaries, ananthrum atrophy of ovaries. I think we have discussed this. Calibrom, then with excessive sexual indulgence, calibrom. Then uterine atonicity, alectris farinosa. Again, this is a remedy which is given for anemia. Also, this is given for uterine displacements. So, gossypium, powerful amino. Then, sterility with excessive voluptuousness, phosphorus. Again, our bigger remedy, the one who thinks bigger, and very much bigger, and others are very, very small, very low to her. That remedy, nothing other than our platina lady. So she's more superior here also, because for coliphylum, we have 10 years of infertility only, 10 years of infertility story, whereas platina has 12 years. Okay, again, she's superior here also. We'll go to the next one. Okay, so this is, I wanted to say a few things about the rarest of the rare remedies from my clinical practice only, again, disease. So first one is euphrasia. Have you ever thought why euphrasia has scanty menses? Why euphrasia has scanty menses generally? What is the pathophysiology of scanty menses or oligomenorrhea? Oligomenorrhea is mainly the most common pathology which we used to see is PCOD only. Okay, so for few people, what they used to say is, I remember a case actually. She is around 35 years of age, primary, married for about 5 years only. I think in her 30 years of age, she got married, and after 5 years of infertility, she had come after going to many clinicians, many gynecologists. She had approached us. So there we found only other than scanty menses, nothing I was able to realize it, because I didn't get any concomitants, concomitants I didn't get. So only thing what she said was very scanty menses. I have got half a pad only. I used to this thing it used to get that, and maybe few spottings. I used to think of magnetis polyambo or astralis during that time, and most often the remedy which usually strike us is sepia. So menses very scanty is usually I thought of sepia only. So I made a mistake. I had given sepia only, thinking constitutionally it will work. So after giving sepia 30, no improvement. 200, no improvement. 1 no improvement. Because she was silly only that time. Then when days passed on, she was under my treatment for at least 1 year, I think. So after that, there was no this thing. There is no much flow. So rarely, again, half a pad only got wet. There was no much discharge. Then what she said was, she complained of what to say, conjunctivitis-like symptoms. There was burning sensation in my eyes. Something hot air is escaping out. Recent days I used to feel this. Whenever there is no menses, I feel like hot flashes I have. What I thought was, okay, this is because of progesteronic excess. So progesterone has thermogenic effects. So it is again a common symptom. Nothing I found there. So then only I came across a rubric, amenorrhea with ophthalmia. There I found euphrasia. Amenorrhea with ophthalmia. There I found euphrasia. Then I wanted to learn more about euphrasia. Then when she came, when she said about burning feet, burning soles, all these, I thought of sanguinary, probably premature ovarian failure or premature menopause-like symptoms. Then I had given sanguinary there also. I failed. Then I gave Madornum, syphilinum, nothing worked out. Then what happened? I asked her to go for, she never complained of polydipsia, polyphagia, or something like that, like sugar symptoms. So then what I did was, I asked her to go for a sugar level check. It was very high. So, okay, so it was very high. And after giving, I didn't give euphrasia that time also.
So I was giving again some set of symptoms I got based upon the sector totality. Some remedies have been prescribed, cyclium, like drops have been given, and that too didn't work. And finally, I thought she didn't get menses also. She neither become pregnant nor she got menses. There was no significant story about her sexual history. So nothing guided me. Then I wanted, then again I recollected. Again I thought, okay, why don't we give euphrasia, like, then only I had given euphrasia in higher potency. One or 10, I don't remember. I had given for only one patient. That is, I cannot say, I cannot generalize things. So that's why Kent has rightly said there is no royal road for a perfect understanding of materia medica, because my view is different, my outlook is different, and this thing is different. So I thought of giving, so that sometimes if it works out, okay, it's good only. So thinking that way only, I had given euphrasia and menses. She got her menses after 6 months or so. She got her menses. The wonder is her sugar levels also got dropped down. So she didn't become pregnant, but she's still under my treatment. So we'll see. So next remedy is Asterius rubens. This is again for few people only. I cannot take the statistics report because I give only for few people. And when other remedies have failed totally, when there was no success with previous medications like constitutional totality after giving intercurrent anti-miasmatic approach, when there was no improvement at all, only then I had given these rare remedies, like based upon few symptoms, few rare PQRS, such symptoms. So Asterius rubens. Here, when I was searching for concomitants, again the patient did not have regular menses. PCOD again, we think of Asterius rubens mainly for mammary carcinoma, right? So if it has action upon breast, it has action upon uterus also. If it has action upon uterus, obviously some kind of hormonal changes, definitely. So, so what it did was, the common name of Asterius rubens, you all must be knowing, this thing, starfish. It is also called sugar starfish. So then I was wondering why this is called sugar starfish. What action it has, why these people are getting rashes at the approach of menses. Even in Dulcamara, Soranum also, we have same symptoms. Rashes appear before menses. Dulcamara also we have. So there also, Dulcamara also have amenorrhea after getting wet, after getting cold. So on exposure to cold, there is suppression of menses. So I didn't go much into Dulcamara, but I got struck with this Asterius rubens. I was thinking why these people is not, why these persons are getting pimples at the approach of menses. Then only after reading, we all know, when the estrogen level falls, estrogen is the hormone which gives us charm and beauty. So when the estrogen level goes down and the progesterone level goes up, what happens? Automatically, this sebum secretion gets clogged up there. And that results in closure of this, the sebaceous glands control get lost, and there occurs accumulation of this thing, and that's why this pimple occurs. So for a few people, I can say 3 or 4 only. For them only, I had given Asterius rubens, and that also brought menses again. Because they had, when we take the menstrual history, they used to say, when at the approach of menses, I used to get rashes. So generally, we think of Dulcamara or Soranum or this thing only. But there I found Asterius rubens. Also, here we have calibrum also, because acne rosacea, this acne is a symptom of PCOD again. So there also calibrum acts. Eugenia jumbos, you must be familiar with Eugenia jumbos. Clark has said the most important remedy which acts wonderfully for acne vulgaris is, acne is again a symptom only. So acne is, calibrum. When you're given 30 potency, definitely it will go, but that has to be given for so many, days together. Next is Eugenia jumbos. There are also rashes appear before menses, then Dulcamara, and our asafoetida. It is a hormone, it is a remedy which is usually given for galacturia, agalactia, or decreased amount of, milk. So what is the pathophysiology of asafoetida? Because when there is low secretion of milk only, we think of asafoetida to increase the milk secretion. So anything which increases the milk secretion hinders with what? Ovulation again. So when the woman has much amount of, because lactational amenorrhea is a very common one. When the prolactin level goes up, it inhibits GnRS. So FSHLS will not come. So eventually that ovulation gets hindered. So here also then I thought of asafoetida, because it was a case of pituitary microadenoma. She never responded to calcarea carb, tuberculinum, basilinum, many remedies I have given, Tuja, all those. She didn't respond, and that girl, infertility for 7 years, I think. 7 years. Once she conceived, that ended up with tubal block. There also it got failed. But that again giving asafoetida only, there was good improvement, because despite giving all these remedies, there was no improvement with the secretion of milk. Neither she became pregnant,
nor there was any improvement. Then only I thought, okay, so pituitary microadenoma is there. There is increased amount of this thing. Milk secretion in non-pregnant women. So why don't we give Isfetida? So I thought of giving this one. I gave, and the milk secretion stopped. Only after the stoppage of milk secretion only she conceived. So that only I told she conceived, but it ended up with ectopic pregnancy. Okay. Next is about our fungus, Bovista. Again, Bovista is our puff ball, dropsical condition, swelling, dropsy, cystic changes, pan-ovarian cyst. Wherever there is swelling, yeah, eventually, obviously it hinders with this thing. Even PID, pelvic inflammatory disease, sexually transmitted diseases, where you find excess amount of discharge, like swelling, all the inflammatory changes. There you can think of Bovista. Again, very rare this thing only, cases only for them. Okay, this is about, I think we are approaching time. So shall I rush up little? Okay, say case of complex ovarian cyst. So here, this is a case of complex ovarian cyst. Actually, this is some years back. I'm giving the one which I have evidence only. I am giving here. So it's a right complex ovarian cyst, 8.7 into 5.3 centimeters. Okay, right ovarian cyst, 8.7 centimeters into 5.3 centimeters. That means it comes 15 inches is like this much, like more than an apple size. So she was around 40. Little down. 27 June it was taken. She was around 30 years of age. Sorry, excuse me. So the remedy which I had given is there was good success. Next slide. Next one. Okay. It's not moving. Excuse me. Next one. Go to the next one. Okay, so left polycystic ovary and the right one is next. Now we'll move. Okay, so here she became pregnant, the same lady in 4/11. So the remedy given was single viable pregnancy. So the remedy given was, first I had given Conem, there was no improvement at all. This I have taken from nerve repertory only. The remedy given was Calibro. A cyst measurement taken in a line from the iliac crest. From the iliac crest, a measurement is taken from the ilium of about 10 inches size. So I thought, if it has the power to reduce 10 inches, it is only 8.5 centimeters. Why not? Definitely, this calibrum will take care of this cyst also. So calibrum was given, but I had given calibrum at least for 2-3 months. So eventually that got reduced and she became pregnant also. This is one case, and this is another case of Hashimoto's thyroiditis associated with infertility. She was around 34 or 35 years of age. You can see the thyroid levels, 193 on May 5, I think. It was on May 5, 193. Next. After getting the consent only, I have displayed this one. Okay, next. I can zoom this. Okay, this is on 29/5. That is on 9/5. This is on 29/5. This thing, the TSH level has come to 61. And next is 26. From 5 to 26, 14. Next is 13/7. So from May to July. May, June, July, 3 months. Now it is 8.3. And the remedy given was not or calcarea, not or spongia, not or iodum, not or bromium. Usually given remedies all failed. So I found a remedy which is a combination of calcarea fluor and silicea, because she developed some goiter-like symptoms also. There was multinodular goiter, little bit improvement was there. Nothing worked out. As I told, calcarea, sepia, bromium, iodum, all these, nothing worked out. And the remedy worked out was calcarea silicofluoride. And the remedy is Lepisalva. Okay. So affections of the glands, pre-ulcerative stage of carcinoma. You can read from Boric itself. So this is the remedy. And this is again a case of right, and there was a complex cyst of ovary. There is calibrum I had given. This is again a Madam, time is yeah, actually okay. we have a questionnaire. Yeah, ma'am, please. So yes. Okay, over, ma'am. Okay, because yes, ma'am.
completed because I was much also. So we'll, okay. Please, ma'am, you can ask questions. Participants, please raise your hands for asking question to Dr. Anuja. Please. Thank you. Yeah. Anyone? If there is no hand raised, we will continue. I think. I have completed, ma'am. Actually, I thought Dr. Hariharan. Dr. Hariharan. Okay. Shabina. Okay. Doctor, I not fully heard your class. Okay. I attended only half an hour. But I want to ask a question. Is that for low AMH? Yes, sir. How will you treat such cases? Okay, sir. Okay, sir. So based upon the simillimum or constitutional totality is my usual prescription style. That is my usual prescription. But apart from that, when this is not working, as I already said, anti-miasmatic remedy. And the most often used anti-miasmatic remedy is syphilinum. Next to syphilinum is only Silesia, Lepis alba, where if I feel like the problem is with the endocrinal glands, that is ovaries only, iodum, coneum, again same podophyllum, but podophyllum has worked wonderfully. Those which are vegetable analogs of mercury has acted in a wonderful fashion than any other remedies, I can say. Good. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay. Very good class. Thank you, sir. Okay. Blessing of IFPS. Very good. One day you will be known as a very good gynecologist. Thank you, sir. Thank you. And specialize in infertility. Thank you. Is it so, Ajini? Yes, of course. Even I am so proud about her because she is from my college. Okay. From White Memorial, right? See, Mullappumbadi Ettikidakan Kalyani ठीक से सुने नहीं दिया सर मेरा यूजी तो वाइट मेमोरियल से ही था लेकिन मैंने पीजी कर ली फ्रॉम जीडी मेमोरियल से ऐसे ही मुझे सारे सर को पहचाना मैं और सॉरी so the college which gave all these experiences Venkateshwara Homoeopathy where I work in Chennai. Okay, doctor. Good. Thank you, sir. Thanks a lot. And happy. Again, you come with more cases, doctor. We want to see the cases and the exact way of treatment by using simillimum and constitutional remedy and miasmatic approach. That we want. Yeah, definitely. Sure, sir. okay, Dr. Shabina. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, I am treating a case of PCOD since last 3 months. The patient is improving. I have given her pulsatilla. Okay. But ma'am, her menses have a little bit improved. And she's married since 2 years. And she is having PCOD complaints since last 2.5 years before marriage. And ma'am, I'm stuck up in between the case. I don't know where to go now because her menses have improved, but not that much. Scanty menses and irregular. Only it is coming on date. Otherwise, I mean, no more improvement. So what can I do more in this case to get result? Because she want to conceive. She's saying ki, yes, ma'am. And I don't know where to head in this case. I'm really stuck up, ma'am. Please help. As I already said, go with the concomitants, ma'am. Use Minton's uterine therapeutics. It is of greater value because I'm teaching gynecology for the past 15 to 18 years. So I used to take many symptoms from neuropathy and Minton's uterine therapeutics only. So here what I would like to say is if constitutional remedy is not helping and as anti-miasmatic remedy is also not up to the mark, then again go with leukorrhea and its concomitants, sexual history. So Okay. I wanted to say one remedy I told you, right? That is about cantharis. It's an aphrodisiac. It is given for both males and females. When there is low sex drive, it increases. And so there is increased sexual desire in both sexes. So, ma'am, there is
Ma'am, there is no, there is sexual, I mean, sexual desire is there. It's Okay. not that I don't have, but the thing is this, she get disappointed every time she get her menses. She get highly disappointed, irritable, and anger that, and she's so impatient. Every time she keep asking me why I'm not getting pregnant or when will I conceive. Last since two, and she's totally now she's getting attached with me also. Somewhere I have given a pulsatilla, but I feel like more of she's calcarea. I mean, I don't know what else should I ask about in this case to her. I think the temperament also has been changed with this thing, because Pulsatilla will not question to this extent. She has, even though Pulsatilla is repulsive, she will not question to, because she's a very submissive lady. So you can think of some other remedies, I think. As I said, Cantharis and Sepia, all these remedies. Apart from, if her I don't say if symptoms have got changed, again you can take another one kind of sector totality based upon the presenting complaints you can prescribe. Again, because Can I give her intercurrent remedy because she had past history of tuberculosis? again, So specialized tubercular. yes, You can ma'am. think of tubercular, or you can think Okay. of, as I told you. I mean, definitely tuberculum. You can think. Okay. She's Yes. hot or chilly, ma'am? Also, Ma'am, she's hot patient. she is a hot patient. You Yes, can ma'am. syphilinum also. Syphilinum. Okay. Because scanty menses, scanty Okay. menses again, because much flow has to be, right? Yes, So ma'am. average at least, the patient is improving. You can go for LM potency, ma'am. Ma'am, I'm giving her LM only. LM Okay. 0/1 pulsatilla, and in between I've given her 30 also, 200 1M also, and again I've started with 0/1 because when giving LM, she had the flow was improved last month, and last 2 months the flow was good, but again this month the flow has decreased. So again I start with 0/1. Should I go to 0 by some other like higher potency 0/2 or 3? Yeah, please. If she Oh, is Pulsatilla, definitely with much confidence you can go for higher potency. No problem. If your 0/1 is not working, definitely you can go for higher one. because last month she has improved, ma'am, very well. Her flow was improved. Her menses got regular. But the Hmm. only thing was this: after 3 months, again I'm feeling I'm back to zero. Again, I have to start with same thing, same procedure. So again, I have started with pulsatilla 0/1. Today only I gave her. Asked her to start with 0/1. Okay. Think Potency of cactus pulsatilla. and cyclamen also, ma'am. Think about cactus Cycle. and cyclamen. Yeah. Cactus and cyclamen. Cactus. Oh, After oh. giving another one more intercurrent, tuberculinum. After tuberculinum, you can think of these two because again, cactus is tubercular only. Okay, okay. Thank So you, should I give Dr. her tuberculinum 1M one Yeah, higher dose? potency. Yeah, of course. One M only. One M. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. And Dr. Hariharan has raised his hand again, whether he has No, question. no, 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 no. By hearing the other case, I don't think that it is pulsatilla. Some other, some She other, already mentioned. some other remedy. That is, it is not pulsatilla. See, the maybe think about some another remedy. Maybe it may be sepia or lactis. But sepia is a chilly patient, but lactis is hot patient. And see, you have to change the constitutional remedy. Then only you will get the correct. So, but pulsatilla done, partially done, but it is a partial remedy. It is not a fully chosen remedy. Yeah, she requires a complementary again. So change the constitutional main prescription, you have to change it. Then you can try euphornum along with that. Euphornum. You can try along with euphornum, it will do good. And see, you have to check the see LH, FSH, and prolactin, see prolactin, AMH. These are all you must check it out. Thank you, Progesterone. Dr. Hariharan. We have two more hand raise. We'll go to Dr. Danesh and then to Dr. Shaji Kudiat. Okay. Good evening, Dr. Ancha. It's really a very good session from you because, as rightly Dr. Hariharan and Dr. Ajini pointed out, you will definitely become an infertility specialist and, of course, a gynecologist. Because all these things are beautifully described, and how each and remedy, each of the remedies can be differentiated from one to one another. That's also
as given. And this is what is lacking in most of the people. And sometimes people may have the right remedy in front, but they have a confusion whether to go with the right remedy or will have to go with some other medicines also. What about what's your opinion on this using organ remedies in during constitutional treatment? Whether you use any organ remedies specifically for these infertility cases? Specific remedies, you mean, doctor? Yes, for example, you are treating a patient with pulsarilla, and you know that in the case of pulsarilla, she is having very large amount of leukorrhea with her. So in those conditions, whether you advise over 3x like that, or sometimes you may give some other tincture also. Whether you think in that line or not, this is what I Very rarely. Very rarely. very rarely. Rarely I have given over test for very rarely, sir. And mother tinctures also very rarely I have given, because Okay. for fibroids I have given Fraxinus tincture. Other than fibroids, Helonius I have given for dislocation, I mean displacements, like. Other than these two remedies for female complaints, because these remedies have been working wonderfully these many years, so I didn't think of other remedies. No. Thank you, Yes, Dr. and, Danish. Now, Dr. Shaji Kudiyat. Experience. Dr. Shaji Kudiyat. Yes, thank you. I am outside, so I will not open my video, but I wish to convey one important message to Dr. Tanuja and others who are listening this wonderful presentation. Dr. Anuja very nicely presented and made some important connectivity regarding infertility of the females, where she observed the increase in the testosterone level. So, is it right, doctor? Sir, you're asking me, sir? Yeah, is it Yes, intention? androgen, Okay. yes, sir, because androgen, because in PCOD, the pathology or the clinical symptom, the picture which we get usually is hyperandrogenism. That is called Hare-Ann syndrome. Hyperandrogenism, insulin resistance, so acne vulgaris, obesity, all these. Right. You are absolutely right. But I wish to connect these with some important developments happening in the world, around the world today, where we are forced to live in a different unnatural philosophical mind setup, where little controversial topic, but I wish to share this with you because there is truth in it. There is introduction of gender equality. This gender equality is totally changing our way of thinking and living. We used to study that men and women are different genetically, physically, physiologically, biologically, and psychologically. So we'll be able to live normally and healthily only when we live accordingly, because men and women are men and women, designed and destined to fulfill different purposes, missions and responsibilities in the world. So we all know that men and women differ genetically with the XY chromosome and XS chromosome. Physiologically, men are guided by the hormone testosterone, and women are guided by two female sex hormones, estrogen and progesterone. And biologically, the missions of women and men are different. Physically, we can see the differences in the physical sex organs, hair distribution, musculature, in different physical perspective. And psychologically also we can see such a difference. So when we live accordingly only, we'll be able to live normally, and our physiology and functional capabilities will be healthily fulfilled and naturally. So these differences we need to observe, and you need to see the characteristics or behavior characteristics and thought philosophy of such people also from now onwards, and need to convert them, because that is part of homeopathic treatment in identifying and rectifying the fundamental causes that produce the problem, which we will not see in our obstetrics and gynecology textbooks nowadays. So it is also our part to understand the fundamental causes that produce the problem, help the patients realize it, so that they can restructure their mind setup, so that
the vital force rectification we are doing by giving the right medicine will be sustained. Otherwise, if the wrong philosophy remain in our mind, as the mind is the most important influencer of our vital force through our thought vibrational frequencies, which can superpose and modify the vital force, and even though our medicine can rectify it, it can again go back to the previous abnormal state, and the unhealthy situation can recur. So for a permanent cure, along with our medication, we need to identify and rectify the fundamental causes that produce the problem. That is an important mission that we homeopaths and all holistic systems of treatment doctors should fulfill. I am just bringing to your attention all these matters. From now onwards, you can check on these things too. Thank you. Sure, sir. Sure, sir. Thank you, Dr. Shaji Kudiyar. And now it is the time for the Malayalam session. And thank you so much from the beginning. Today's session, Hindi also, it's like a fireworks. And Dr. Anuja also like a firework. I don't know, today the guests we have got all are very energetic. And thank you so much for your class. Thank you so much. And now tomorrow we are celebrating our 1200 day. So we will have a session from 8. We will have a session from 8 to 9:30. Then only we'll continue our Malayalam session. So all of you have to join to celebrate our 1200 day, because we will have the purpose of IFPH is spread the knowledge of homeopathy to the entire world, and many participants from many parts of the world are joining tomorrow. So be a part of our celebration. Now we are already late for the Malayalam session for the next firework. So good night, everyone. And I'm welcoming Dr. Shaila for moderating Malayalam session. Welcome, Dr. Shaila. Okay, thank you, Dr. Ajini. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1199 ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ വെബ് പരമ്പര തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ 1199 ദിവസം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും മറ്റ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരും സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച തുടങ്ങുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരെയായി ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കും. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ ഡോക്ടറെ. ഇല്ലേ? സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ അറിയാതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണോ? മറ്റാരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ധനുഷ് ഡോക്ടറെ, ഇന്നും ചർച്ച തുടരുകയല്ലേ? ധനുഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലേ?
ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? എന്താ പറ്റിയ എല്ലാവർക്കും? ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ഞാന് അല്ല, സലീം കുമാർ ഡ്രൈവ് ഡോക്ടർ ചെയ്യാണ്. എന്താ? ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഇന്നും ചർച്ച തുടരുക തന്നെ ചെയ്യാം. പലരും എൻട്രി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കാം. സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ ആരൊക്കെയോ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ സലീം വെയിറ്റ് കുമാർ ചെയ്യും. ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അത് എന്തെങ്കിലും അതാ വന്നല്ലോ. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ, എന്താ പറഞ്ഞോ? അല്ല, സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ, തന്നെ റൈസ് ആയി പോയതായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കണേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. ഇങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയാണ്ട് മൊബൈലും അങ്ങനെ പഠിക്കുമായിരിക്കും. അത് ശരി. പക്ഷെ അത് ഡോക്ടറുടെ ആവേശം കൊണ്ട് കൈവെക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവും കേട്ടാ. എന്തായാലും നമുക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹരീഷ് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ. നാളെ നമ്മുടെ മലയാള ദിനമാണ്. അപ്പം നാളെ നമ്മുടെ 1200-ാമത് ദിനം. അപ്പൊ അത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചർച്ച തന്നെ വെക്കാം. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ആഘോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റുകളെ ഒന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും VIP ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലയർ വെച്ച് നാളെ പ്രോഗ്രാം നടത്താമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒരു VIP ഞാൻ ഒരു വക്കീലിനെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ, പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇന്ന് നാളെ 9:30 നാളെ 9:30 മുതൽ 10:30 ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ നമ്മളുടെ വേദിക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സഹിതം ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ നമുക്കത് റിലീസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇത് നമ്മളുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലാണ് നാളെ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിലും പോകുന്നത്. നാളെ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കേരള മെഡിക്കൽ ബിൽ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ സിനാരോ എന്ന ഒരു വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ആഘോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ, ആഘോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതിയെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. അല്ല, നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിക്കുക അല്ലെ പാട്ട് പാടുക മാത്രമല്ലല്ലോ ആഘോഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആഘോഷമാണല്ലേ. അതെ, തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ക്രിസ്മസ് വരുന്നുണ്ട്, ന്യൂ ഇയർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ദിനങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളും നമ്മളുടെ കലാപരിപാടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഒരു സീരിയസ് വിഷയം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ആ സീരിയസ് വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ബെറ്റർ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എല്ലാവരും പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെയോ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയോ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയോ അല്ലെ അങ്ങനെ ആരെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും അവരെ കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കണം. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരാനും ഒരു ആശംസ പറയാനും പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് വേണം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഞാനും ഒന്ന് ഇപ്പൊ തിരക്ക് കാരണം ഇതിലെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ എല്ലാവരും അതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം നടത്തി നാളെ നമുക്കിത് ഗംഭീരമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. എല്ലാവരും അപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഏറ്റവും കൂടിയ VIP-യെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡോക്ടർ ദേവൻ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. നമസ്കാരം. ഞാനൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനാണ് കയറിയത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു VIP പാസ് ഉണ്ട്, മറ്റേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് VIP പാസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനിത് ഇപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആരോടും അന്വേഷിച്ചിരിക്കാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ശരിയാണോന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മടി കാരണം ചോദിച്ചില്ല.
അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി വരുമെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പോകാൻ തയ്യാറുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ആ പാസ് തരാം. നാളെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർത്തല എവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഡോക്ടർ പോണത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറയണോ? ഞാൻ പോയാൽ അതിന് പറയാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അവിടെ നമുക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കാൻ മാത്രം അവസരമേ ഉള്ളൂ, പറയാനൊന്നും അവസരമില്ല. നിവേദനം കൊടുക്കാം, VIP ആയതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഇല്ല, അതിനല്ല. അയ്യോ, അതിനല്ല, ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഇതിനല്ല. അവിടെ കൊടുക്കണ ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് അതെനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. VIP പാസ് തരും, നമ്മൾക്ക് VIP ഇതിൽ കയറി ഇരിക്കാം. കേക്കാം. മറ്റേ അതല്ല, ഞാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിലല്ല, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ VIP പാസ് ആണ്. അപ്പോഴ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവർക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. കേൾക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പിന്നെ കൗണ്ടറിൽ ഇത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനല്ല, VIP പാസ് തരാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, തെറ്റായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തു പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോഴ് ഡോക്ടറെ, ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വിശ്വസ്തരായ ഏതെങ്കിലും ഇത്തിരി കാര്യഗൗരവമുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് വഴി ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പേഷ്യന്റ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. VIP പാസ്സായിട്ടാ തരുന്നത്, പേഷ്യന്റിനെ അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത്. ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ചേർത്തല ആലപ്പുഴ ഉള്ളവരല്ലേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ഭാസി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. ഭാസി ഡോക്ടർ മിക്കവാറും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാസി ഡോക്ടർ മിക്കവാറും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഭാസി ഡോക്ടർ മോൻ പാർട്ടിയുടെ ഇതാണല്ലോ, ആളാണല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്നെ വിളിച്ച് ഇപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്, ഭാസി ഡോക്ടർ മോൻ പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, നോക്കട്ടെ ഇന്നത്തേലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. സജീവ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ നേരിട്ട് പോകും. ഇന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഞാനൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ്. നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഭാസി ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവോ? ഡോക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ കുത്തിയാൽ മതി. അതിന്റെ കോർണറിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പങ്കെടുക്കാവോ പോകാവോ എന്നൊന്ന് പറയാവോ? ഡോക്ടർ എസ് ബാസി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം. ഞാനാണെങ്കിലും വിളിക്കാം, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഞാനത് ബാസി ഡോക്ടർ ആരും ശരിക്കും പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ല. വേറെ ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാര് പോകാൻ സൗകര്യമുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ കയറുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരുടെയും ഇവിടെ പിന്നെ കയറുന്ന ഡോക്ടർമാര് ചേർത്തലെന്ന് പിന്നെ ആരൊക്കെയാ കയറുന്നേ? എബ്രഹാം മാത്യു ഡോക്ടർ കയറണ്ട, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാബു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ബാബു ഡോക്ടർ. എൻ ബാബുവോ? ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. പുതിയ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ ആരെങ്കിലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ എന്തോ പറയുവാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. എന്നെ ഒന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ പ്ലീസ്. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ മാത്യു കുഴൽനാട് MLA ആയിട്ട് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോവാണ്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് അവിടെ ചെല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും കൂടെ വരാൻ സൗകര്യമുള്ളവർ, ഈ കോതമംഗലം അടുത്തുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. ലക്ഷ്മൺ ഡോക്ടർ, കോതമംഗലത്ത് നിന്നുള്ള ലക്ഷ്മൺ ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ, ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മണൻ. അതെ, ഇന്നുണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കൂ ഡോക്ടറെ. ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്. നോക്കാം ഡോക്ടർ. ഇല്ല, ഇന്നില്ല. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോൺ വിളിച്ചാൽ മതി ഡോക്ടറെ, വിളിച്ചാൽ മതി. ഡോക്ടറെ ഞാൻ വിളിച്ചു, എടുത്തില്ല. ചിലപ്പോഴേ ഡോക്ടറെ ഇനിയേ കേറൂ കേട്ടാ. ഡോക്ടർ കോഹോസ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളാം.
അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം കയറി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ രീതിയിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കാം. കാരണം ആ ഡോക്ടറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയാണ് കയറുന്നത്. ഇനി കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫാസി ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. വിളിച്ചു, പക്ഷെ ഡോക്ടറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ. ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ മറ്റേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഡിസംബർ 15 31 ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ്? ഒരു എവേക്കൺ ഇന്ത്യ ക്കാരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം. അത് 15-ാം തീയതിയാണ്. പക്ഷെ അവരത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് വെക്കണേന്നാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാതിരുന്നത്. ഓ, അത് ശരി. മറ്റുള്ളവര് അവര് മാത്രമായിട്ടോ? അപ്പൊ ഒരു ഇന്റേണൽ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളതിന്റെ അവര് തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ പറയാതിരുന്നത്. ശരി. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോഴും മറിയാമ്മ ജോൺ ഡോക്ടർ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, ഞാനത് പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് പറയാനിരിക്കുകയത്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായി അറിഞ്ഞത്. നന്നായി അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് വരുമെന്ന്. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഡിസ്കഷന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടി അവര് തന്നെ ഒരു ഇവല്യൂഷനിൽ ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രൈവറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് 15-ാം തീയതി ഇനി അവർ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിച്ചോളാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഡോക്ടറെ, ഇത് മാത്യു പിള്ളനാടിനെ കാണുന്ന വളരെ നല്ലത്. അദ്ദേഹം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ ലോ പോയിന്റ്സിന്റെ ഈ നിയമത്തിന്റെ ലോ പോയിന്റ്സ് സാധാരണ MLA-മാരൊക്കെ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന്. എന്നല്ല നമ്മളെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പ്രിന്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് തപ്പി പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രിന്റ് എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് പോയേക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കൊണ്ടേ കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള കോപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന. പിന്നെ എനിക്കില്ലാണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നോടെ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കോപ്പി ഇടിപ്പിക്കാൻ കുറെ ദൂരെ വണ്ടി കൊണ്ട് പോയി കോപ്പി ഇടിപ്പിച്ച് രാത്രി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ പുതിയ ഫോണുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ ആരെങ്കിലും പുതുതായി പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ? നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് ഫാസി ഡോക്ടർ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ പാസ് ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അസൗകര്യം ഉണ്ടെന്നാണ്. അസൗകര്യം. ഓ, അത് ശരി. അസൗകര്യം എന്നാ. ദേവൻ ഡോക്ടറെ, രാജേശ്വരി ഡോക്ടർക്ക് അസൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പനിയായിട്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സൂമിലൊന്നും കേറാത്ത. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പനിയാണ്. നമ്മളൊരു പേഷ്യനെ അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കണേ. അവര് VIP പാസ് ആണല്ലോ തരുന്നത്. അപ്പം ഡോക്ടർമാര് തന്നെ പോണതായിരുന്നു നല്ലത്. അതാണ് പേഷ്യനെ വിടാണ്, അവർക്ക് വേറെ ആളെ വിടാലോ. പക്ഷെ എന്നോട് ഈ രാത്രി പറയാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതിരുന്നത് ഒരു ചമ്മൽ വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാതിരുന്നതാണ്. പിന്നെ നിഷ ഡോക്ടർ പോകുമെന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു. നിഷ ഡോക്ടർ ആലപ്പുഴ. ഇതെവിടെയാണ്? ചേർത്തലയാണോ ഡോക്ടറെ? ചേർത്തല സെന്റ് മേക്കേഴ്സ് കോളേജിലാണ്. സെന്റ് മേക്കേഴ്സ് കോളേജ് 5 മണിക്ക് വരണം. IAPസിന് 5 മണിക്ക് കയറ്റും, 6 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വരും. അതുകൂടിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ 5 മണിക്ക് അവിടെ ചിട്ടയിരിക്കണം. അവരെ VIP പാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെന്നാൽ അതിനൊക്കെ
നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എല്ലാരെയും കടത്തി വിടത്തില്ല. 5 മണിക്ക് ചെല്ലണം, 6 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് നിവേദനം കുറിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അത്രയും വിശദമായിട്ട് എന്തായാലും 5 മണിക്ക് ചെല്ലണം, അവിടെ 5-ന് മുമ്പ് ചെന്നിരിക്കണം. അതും കൂടിയൊക്കെ പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നവർ അതും കൂടിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇപ്പോ പാണാവള്ളി അരയങ്കാവ് മൈതാനത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചേർത്തല വഴി വരുമ്പോ ചേർത്തലയും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ VIP പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ തടയത്തില്ല. അല്ലാതെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വരാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ വഴി മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ആ വഴിയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്ന് ടച്ചിങ് ഒക്കെ വെട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അത് കണ്ടത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പുതിയ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളാരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ശൈല ഡോക്ടറെ, ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചിലപ്പോ ആൽവാസിലെ കുട്ടികൾ കുറച്ചുപേര് വന്നിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആരാണ്? കലാഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നു. ആൽവാസിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ആ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ചർച്ച അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോ. നരേഷ് ഡോക്ടറല്ലേ? ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വിളിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ? ഇത് ഡോക്ടർ രഞ്ജി ഡോക്ടർ അല്ലേ? ഡോക്ടർ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ചർച്ച സജീവമാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ അത് വായിച്ച് പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറയണം. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറയണം. ആ രീതിയിലേക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. അത് തന്നെ, അത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. പുതിയതായിട്ട് കയറിയ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളോ സ്റ്റുഡൻസോ ആരായാലും അവർക്ക് ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. അത് വിശദീകരിക്കത്തക്ക ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം. സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമോ? ഇന്നത്തെ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഹോമിയോപ്പതി സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയാം. പിന്നെ പരിചയമുള്ള പേരുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. പുതുതായിട്ട് വന്ന പിള്ളേരോട് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് കൈ ഉയർത്തി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറയും. വീഡിയോ ഓണാക്കി അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഹോമിയോപ്പതി സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ആരും ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ആരും പുതിയ പേരിലൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ ഡോക്ടർ ഈ ദീപപ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം കാരണം 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മൈക്ക് ഓൺ ആയ പോലെ തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ കണ്ണൂരുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്, സ്ഥിരം കേരള ഡോക്ടർ. പുതിയ പേരുകളൊന്നും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനൊന്നും അധികം കാണുന്നില്ല. അതെനിക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണോ പറഞ്ഞ് കയറിയ ആളാണോ എന്തോ? അതേ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ? ആലുവയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും. ആണോ? ആലുവ കോളേജിലെ. Please unmute yourself and you can ask question. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തല്ലോ. ആൻഗ്ലോറിയ എന്താണ് ചോദിച്ചോളൂ.
ഞാൻ ആൽവാസ് കോളേജിൽ ഇന്റേൺ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, സംസാരിച്ചു. ഗ്ലോറിയ. ശരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി, ഈ ബില്ലിനെ പറ്റി യാതൊരു ഇതില്ല, ഐഡിയ ഇല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് അവര് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അവിടെ എന്താ ഒരു അതോറിറ്റീസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുട്ടികളിലേക്ക് ഈ ബില്ലിന്റെ കാര്യം എത്തും. അല്ലാതെ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ലിന്റെ ഒരു രീതി ഒന്നും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോഗമായിട്ടോ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോളേജിന്റെ അധികൃതരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പള് നമ്മളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയാസ് തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയാസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളേജിൽ മാത്രമല്ല തോന്നുന്നു, ഫാദർ മുള്ളേഴ്സിലും എത്തുന്നില്ല തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആധികാരികമായിട്ട് ഷാജി കുടിയായിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും. നമ്മുടെ അൻസാർ ഡോക്ടറുടെ മകൻ ആൽവാസിലുണ്ട്, ഫൈനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അൻസാർ ഡോക്ടറുടെ മകൻ ആൽവാസിലുണ്ട്. അപ്പൊ അൻസാർ ഡോക്ടർ അടങ്ങുന്ന ടീം ഒന്ന് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മതി. ഷാജി കുടിയായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള മലയാളികൾ പഠിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതേക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ മലയാളി കുട്ടികൾ കേരളത്തിലാണ് വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട്, ഇതേ ബില്ല് ഇനി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യാപിക്കുകയും ഇന്ത്യയും ലോകം മൊത്തം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംഗതിയല്ല, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കും. കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടും കേരളം അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം കൊണ്ടത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങള്, ഭവിഷ്യത്തുകള്, വരുംവരായികളെല്ലാം എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരും, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായിട്ടുള്ളവര്, കേരളത്തിൽ വെളിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. എന്റെ മകള് ഫാദർ മുള്ളറിലുണ്ട്. അവൾക്ക് ഞാനിപ്പോ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കയറാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കോളേജിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ അതോറിറ്റിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോ ആദ്യം കേരളത്തിലാണ് ആദ്യം ഇതിന്റെ തുടക്കമിടേണ്ടത്. അതിനുശേഷം വേണം കേരളത്തിന് വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ. പിന്നെ അവര് തന്നെ പഠിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോണവരും എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അൻസാർ ഡോക്ടർ അവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൻസാർ ഡോക്ടർ പോകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അൻസാർ ഡോക്ടർ തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളാണ്, അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് നന്നായിരിക്കും. അൻസാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ അകത്ത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കാനും നടക്കും തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളി കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ മലയാളം സ്റ്റുഡൻസുകൾ, കേരള സ്റ്റുഡൻസ്, അവരുടെ നമ്മുടെ സൂമില് പരമാവധി അവരെ എത്തിക്കുക, അവരെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അത് ചെയ്യാം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഭൂമി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് രഞ്ജീവ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. രഞ്ജീവ് ഡോക്ടർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? മറ്റ് ഇപ്പം പുറത്ത് കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മലയാളി സ്റ്റുഡൻസിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചുമതലകൾ കൊടുക്കുക. കാരണം അവരുടെ കോളേജിലെ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാനും അവരിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മെസ്സേജുകൾ എത്തിക്കാനും അവരെ നമ്മുടെ സൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ശ്രമം നടത്തണം. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് ചുമതലകൾ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്ന ആഗ്ലോറിയ, പിന്നെ അൻസാർ ഡോക്ടറുടെ മകൻ, അവർക്കൊക്കെ ചുമതല കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം.
ഓക്കെ. ആൻഗ്ലോറിയ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കം ആൻഗ്ലോറിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ. ആൻഗ്ലോറിയ ഒരു 5 കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക. മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വളരെ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അതിപ്പോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 9 to 11 ഇവിടെ സ്റ്റഡി അവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂം മീറ്റിംഗ് ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അത് ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വാർഡനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വന്ന് അവിടെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസ് ആയാലും നമ്മളെ അത്ര ഒരു ഇത് തരത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് മലയാളി കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസം അവര് ഒന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഒക്കെ അതോറിറ്റിയിൽ തന്നെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അത്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ രീതിക്ക് സൗണ്ട് ഇത് കോളേജ് കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഔദ്യോഗികമല്ലാതെ ആംഗ്ലോറിയായിട്ട് കൂട്ടുള്ള കുട്ടികളോട് നമുക്ക് അല്ലാതെ കുശലം പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ പേര് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനം. അതിന്റെ ഗൗരവം ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുക. അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പല് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ രമയാണോ? അല്ലല്ല, ഡോക്ടർ പിൻഡോ ആണ്. ഡോക്ടർ രമ ആയിരുന്നില്ലേ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ? അല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അതറിയാം. അല്ല. ഡോക്ടർ പിൻഡോയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. പിന്നെ 5 മുതൽ 6:30 വരെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ സൂമിൽ വരാൻ? ഞങ്ങൾക്ക് 9 to 5 ആണ് ക്ലാസ് ടൈമിങ് വച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടറെ ഒരു സൺഡേ ഹോളിഡേ ദിവസം ഏതെങ്കിലും അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ദിവസം സൂം മീറ്റിംഗ് അവർക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാമല്ലോ സ്റ്റുഡൻസിന്. സൺഡേ ഒരു ഐഡിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ദിവസമായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കി ദിവസങ്ങളില് അവിടെ ലൈബ്രറി അവേഴ്സും അങ്ങനെ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം വീക്കെൻഡ്സ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. ആൻഗ്ലോറി ഏത് വർഷം പഠിക്കുന്നേ? ഞാൻ ഇന്റേൺ ആണ്. ഇന്റേൺ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആൻഗ്ലോറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പൊ സീനിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു നേതൃത്വത്തില് കുട്ടികളെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ മുള്ളറുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആൻഗ്ലോറിയക്ക്? ഇല്ല, കുറവാണ്. എന്റെ മകളും അവിടെ ഇന്റേൺ ആണ്, ഹൗസ് റെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാദർ മുള്ളറില്. ഞാൻ നമ്പർ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളെ അവിടുത്തെ 2 കോളേജിലെയും കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള ദിവസം നമ്മളോട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സൂമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സർ, അവർ സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സിനെയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. അത് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പാരന്റ്സിന് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുക. അവർക്കും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ. മക്കളുടെ ഭാവി ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇതിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോ അവരെ കൂടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, പാരന്റ്സിന്റെ മാത്രം, ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. എന്നിട്ട് അവർക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് സംഘടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവൂ. അത് ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോ ആ ലിങ്ക് അവരവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടികള്. അപ്പൊ അവരും കേറുമല്ലോ. സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഷാജി പ്രിയായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്? ആണോ? അതെ.
ആ സൂം മീറ്റിംഗില് എത്ര കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നോ അവര് തന്നെ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെ കൂടെ അവര് പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ മതി, ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആംഗ്ലോറിയ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ആംഗ്ലോറിയ അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച് സൺഡേ മാക്സിമം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കുറച്ചൊരു 50 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്കൊരു എന്താണ് അൻസാർ ഡോക്ടറെ കൂടെ വിളിച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മോനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള കൂടെ അൻസാർ ഡോക്ടറോട് ചെയ്താൽ കുറച്ച് പേരുടെ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാം. ആൺകുട്ടിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അത് അൻസാർ ഡോക്ടറോട് കൂടെ പറയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു സൂം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളിന് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും. നോക്കുമ്പോൾ ആള് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു പിന്നെയും ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊരു 50 പേരും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്തായി. അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ആൻഗ്ലോറിയയുടെ പേരൻസ് ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ? എവിടെ വീട്? എന്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ്. ഓക്കെ, പേരൻസ് ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ? അമ്മ ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ്. ഓ ശരി, ഓക്കെ. ഡോക്ടർ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നേ? ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നേ? ഞാൻ ആൽവാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അമ്മ എവിടാ പഠിച്ചേ? അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. അമ്മ കോട്ടയം. കോട്ടയം ഏത് ഇയറിലാ? ഓർക്കുന്നില്ല. പോട്ടെ ആട്ടെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഷാജി ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് 67ഓളം പേരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എനിക്ക് നന്നാവും. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഒന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് നന്നാവും. IFPH സ്റ്റുഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ മുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു ഇൻവൈറ്റഡ് ലിങ്ക് തരാം. അപ്പൊ ആ ലിങ്കിലോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാ മെസ്സേജും അവർക്ക് പൊക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡോക്ടർ അജിനി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അജിനി ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. വേറൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർ, നമുക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും വരുന്നത് വോയിസ് മെസ്സേജസ് ആയിട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പിലോ സ്റ്റുഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഒക്കെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവർക്ക് അതൊരു അവയർനെസ് കിട്ടത്തില്ലേ? അങ്ങനെയാകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വോയിസ് മാത്രമല്ല, അജിനി ഡോക്ടർ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലുള്ള ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ആവാം. വോയിസും ഇതിന്റെ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വോയിസ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും വായിച്ചിടണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർ നമ്മളിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച്. വളരെ നല്ലതാണ്. അജിനി ഡോക്ടറാണ് അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ആളും. അതിന് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ വേണം സാർ. അറിയാത്ത അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അജിനി ഡോക്ടർ തകർത്തോളൂ. 5 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും പറയുന്നതിനൊരു ന്യായം വേണം. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ പഠിച്ച ഷാജിക്കുടിയൻ സാറാണ്. അപ്പൊ സാറ് 2-3 വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇത് വേണമല്ലോ, ആധികാരികത വേണമല്ലോ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ. ഡോക്ടർ പഠിക്കണം, നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണം. അജയൻ ഡോക്ടറെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഇനി നിരന്തരമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നടന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഇതിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അതെടുക്കാം സാർ, പുറകെ എടുക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യം കാര്യം നടക്കട്ടെ.
അപ്പൊ അത് ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ ബാച്ചിലും ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോ പണ്ട് നമ്മൾ IFPHന്റെ തുടക്കത്തില് ഫൈസൽ മെലഡിയുടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇത്രയധികം ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ റീല് പോലുള്ള ചെറിയ സംഗതികൾ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് പല വീഡിയോസ് വന്നോട്ടെ, ഒരാളുടെ മാത്രം വീഡിയോ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്ര എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് വരാൻ പാകത്തിന് ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കുക. അത് IFPHന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇടുക. ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഓഡിയോ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എത്തിക്കാൻ മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് മെനക്കേടാ തുറന്നു നോക്കാനൊക്കെ. ഓഡിയോ മതി ചെറിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മിനിറ്റ് കാര്യം എന്നുള്ളത് ഒരു ഓഡിയോ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അല്ല ഉണ്ട്, നമ്മൾ IFPHൽ വന്നല്ലോ, സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഡോക്ടർ ഇട്ടല്ലോ. പിന്നെ അത് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും വരുന്നുണ്ട് അൻസാർ ഡോക്ടർ ഓഡിയോ. അപ്പൊ അത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് മകൾക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അത് ഇടാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലും ഇടാൻ പറഞ്ഞാല് അവർക്കൊരു അവയർനെസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നല്ല ചെയ്തു മാഡം. ഓക്കെ എന്നാ രഞ്ജീവ് ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ ആ സ്റ്റുഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഞാൻ അതിലിട്ടോളാം. ഓക്കെ, സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ അജിനി, രഞ്ജീവ് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഡോക്ടർ, ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പറയാനുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രതികരണമോ പേഷ്യൻസിന്റെ പ്രതികരണമോ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കാം. സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും 10 മണി കഴിയുമ്പോഴാണ് ചർച്ച എപ്പോഴും സജീവമാവും. ഇപ്പൊ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ആർക്കും എന്ത് അഭിപ്രായം വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. നിർദ്ദേശങ്ങളോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കാം. ഞാൻ വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി, മറ്റു സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അവരെന്തോ പറയണമെന്നുള്ളതാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറയാനുണ്ടോ? അവരെത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ മുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ മീറ്റിംഗ് കൂടാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടറെ. അല്ല, അത് കൂടിക്കോട്ടെ, കൂടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു സംഘടന ഡിസംബർ 10-ന് സംസ്ഥാന സമിതി കൂടുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം പക്ഷെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോഴേ സമിതി കൂടിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മെഡിക്കൽ ബില്ലിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളതായിരിക്കും. കൊള്ളാം. 10-ന് കൂടുന്നുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് ഗവർണർ ഒപ്പിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ല് ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം പ്രസ്തുത ബില്ലിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ തേടാൻ സംസ്ഥാന ഡയസ് തീരുമാനിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം സംസ്ഥാന ഡയസ് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബില്ല് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരിനോട് വേണ്ട അമെൻമെന്റ് നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാനും സംഘടന തീരുമാനിച്ചു.
അതാണ് ഒരു സംഘടനയുടെ. പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 10-ാം തീയതി ഡയസ് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നു. ഇനി മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിനൊന്നും പറയാനില്ലേ? ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് അപ്പോ ഈ ആൻഗ്ലോറിയ അല്ലാതെ മറ്റാരും വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ആരുടെ അത്? ഒരു ഡോക്ടറാണ് എല്ലാ ദിവസവും. ആണല്ലേ? ഇനി ഇന്റേണീസോ മറ്റേ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ളവർ മുമ്പോട്ട് വരണേ. ആൻഗ്ലോറിയ ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ ഒന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു. ആൻഗ്ലോറിയ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത നമ്പറേ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ഉണ്ടോ? ആൻഗ്ലോറിയ ഡോക്ടർ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ IFPHന്റെ? ആളുണ്ടോ ഇതില്? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ. ഉണ്ട്. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്? ഡോക്ടർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ രഞ്ജീവ് ഡോക്ടറോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ എന്റെ നമ്പർ കിട്ടും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ ഒന്ന് അയച്ചു തന്നാലേ എന്റെ മോക്ക് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. എന്റെ മകള് ഹലോ, ആൻഗ്ലോറിയ കേൾക്കണോ? ഹലോ, പറഞ്ഞോ. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ അറിയാണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു വന്നു. ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായിരിക്കും. അതെ. ഈ ഡോക്ടർ മേരിദാസൻ പാപ്പുക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണെന്ന് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യോ? ഒന്ന് സംസാരിക്കോ? സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് ഡോക്ടർ മേരിദാസൻ പാപ്പുക്കുട്ടി. ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, എന്നും അങ്ങനെ ഒരു പേര് കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെയോ? ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. മേരിദാസൻ. ഡോക്ടർ മേരിദാസൻ പാപ്പുക്കുട്ടി ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യോ എവിടെയുള്ള ആളാണെന്ന്? ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറെ. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഇല്ല. ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കണം. ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സംസാരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വീടിന്റെ അയൽവക്കർക്കൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അയൽവക്ക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട സമയം സമാഗതമായി. അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവര് പറയണത് കേട്ട് ഷാജി ഡോക്ടറൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ധരിക്കേണ്ട. എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുകയും കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വേലപ്പമുള്ള സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്ന സാറെ സംസാരിച്ചോ? ഞാന് പുതിയ ആൾക്കാരെ വല്ലതും പറയുന്നതിനുണ്ടായിരുന്നതാ. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. പുതിയ ആൾക്കാർ വല്ലതും പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആക്ഷൻ ഒന്നും രൂപം കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ധാരണ. ഇനിയിപ്പം ചർച്ചയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. നമ്മൾ 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബില്ലുകളൊക്കെ, നമുക്ക് അറിയാനെ പറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ അധികം ഇല്ല. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കും പ്രസിഡന്റിനൊക്കെ ലെറ്റർ കൊടുക്കാം. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും ഹോമിയോപ്പതി അസോസിയേഷനോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോ എല്ലാവർക്കും ഇമെയിൽ അയക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഫലവത്തായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക്
ഇങ്ങനെ ഇതിനെതിരായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രശ്നം കൊടുക്കുക മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും MP യെ കൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ട് ആൻസർ വാങ്ങിക്കാം. നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്ഷൻ. ഇനി അടുത്ത എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്, അടുത്ത ആക്ഷനാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൈസ മുടക്കാതെ തന്നെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ 15,000-ഓളം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കുറവ്, 46 ഉള്ളൂ, 49 ഇപ്പോൾ. അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാര്യം അറിയാം. മറ്റുള്ളവർ കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് എല്ലാവരുടെയും അവർക്ക് നമുക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ആരും കുറ്റം പറയണ്ട. നമുക്കാണ് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. IFPH ഇപ്പം കേരളത്തിലായാലും ഇതിനെ ബില്ലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, ആയുഷിന് മാത്രമുള്ളതല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. രസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സർക്കുലർ പോലെ ചെറുതായിട്ട്, കൂടുതൽ ആരും വായിക്കത്തില്ല, അതും കൊടുക്കാം, നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇടാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കണം. അതും ഇമെയിലും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം, ഫേസ്ബുക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം അവർക്ക് കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം. അവർക്കറിയാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം എന്നുള്ളതെ പറ്റി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മറ്റു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാർ ഇത് നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ സക്സസ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വെൽക്കം സാറ്. അതിന് ആക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയൂ. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ എന്താണ് വേലപ്പൻ സാർ പറഞ്ഞതിന്? വേലപ്പൻ സാർ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ്. ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ വിഷയം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ നമുക്കിനി സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ വിഷയം നമുക്ക് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളത് ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന റെഫറൽ സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ പോണം നമ്മൾ. ആദ്യം പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് വേണം മറ്റേ. അതല്ല ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ വേലപ്പൻ സാറിന്റെ സംശയം, നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മാറി ഇനി ആക്ഷൻ തുടങ്ങണമെന്നാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്ഷനിലേക്ക് കടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിലോട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഞാൻ വേലപ്പൻ സാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുക തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാം. അത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കംപ്ലൈന്റിന്റെ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് അയക്കാം. അത് പലരും അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പ് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത്, അതിപ്പോ ഈ ബില്ല് ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടതാണ്. അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് ഇമെയിലായിട്ട് അയക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അവർക്കൂടെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ അയൽപക്ക കൂട്ടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. 5 or 10 വീട്ടുകാരെയോ 2 or 3 വീട്ടുകാരെ ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടിൽ ചെന്നാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു 2 വീടോ 3 വീടെങ്കിലും നമ്മൾ കവർ ചെയ്താൽ അവരും ഇത് പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകും. അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്നിടത്ത് പറയുക. പിന്നെ ഇപ്പോ വേലപ്പൻ സാർ 2-3 പോയിന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ എല്ലാം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എഴുതി ചെറിയ ചെറിയ പോസ്റ്റേഴ്സ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിലെ അപാകതകൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുക, ചുമ്മാ ഒരു കടലാസിലെ പോസ്റ്ററായിട്ട് എഴുതി നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോന്ന് ജനം അറിയട്ടെ. അപ്പൊ അവര് തന്നെ അന്വേഷിച്ചോളും. അപ്പൊ ഇത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരിത് വീണ്ടും സ്ട്രൈക്ക്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അപാകതയുള്ള ഒരു ബില്ല് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഘട്ടമായിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ തരിയായിട്ട് കത്തി പടർന്നോളൂ അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. അപ്പോ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്
ആക്ട് കേരള 2023 അപാകതകൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആശയങ്ങളുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രിന്റ് ഔട്ട് A4 സൈസ് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു A3 സൈസ് പേപ്പറിലോ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലോ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ നമുക്ക് പോസ്റ്റർ പതിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള എല്ലായിടത്തും പതിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. രഞ്ജീവ് ഡോക്ടർ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജീവ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈം ബൗണ്ട് എടുത്ത് വെക്കണം സാറേ. സാറി പറഞ്ഞ നല്ല ഐഡിയ ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലക്കാർഡ് വെക്കുന്നതൊക്കെ ഒരാഴ്ചക്കകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 ദിവസത്തിനകമോ എല്ലായിടത്തും വെച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൊടുക്കേണ്ട കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് പലതായി പോരതല്ലോ. അത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് പോയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ 3 ദിവസത്തിനകം നമ്മളെല്ലാവരും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഇത് അയക്കണം. ഡോക്ടേഴ്സും പൊതുജനങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, ഭീമഹർജി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ഒരു ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്താൽ സക്സസ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഇനി സമയമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും കൂടി വരുത്തണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊമോഷൻ ഇതിനോടൊപ്പം നടത്താം സാറേ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ്, ഏറ്റവും ചീപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനും മെഡിസിൻ ഉണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. അതൊരു പ്രൊമോഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാണല്ലോ. ശരി, താങ്ക് യു സർ. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. പിന്നെ എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശമുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആക്ടിലുള്ളതും പിന്നെ തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചോളൂ. അത് നാളത്തെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നാളത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് നാളത്തെ സൂമിൽ ആ വിഷയം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ടൊക്കെ. കാരണം അതിനകത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ഈ ആക്ട് വായിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ചാർട്ടാണത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നാളത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതൊന്ന് ഷാജി ഡോക്ടർ ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി താമസിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാം. നമുക്കത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റാൻ. ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? 2-3 IFPH ടെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. ബാബുരാജ് ഡോക്ടറെ. അതൊരു നല്ല നിർദ്ദേശമാണ്. പക്ഷേ അതെ, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി കാര്യമായിട്ട് വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ പോയിന്റുകളാണ്. അത് ഈ ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കാനും പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കാനും കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും നമ്മളുടെ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ചാർട്ടാണ്. അത് മെഡിക്കൽ ബില്ല് മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ്. അതിൽ ഓരോ പോയിന്റും വായിച്ച് അതിൽ നമ്മളോട് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ഇവിടെ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരുമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അത് ഈ വൈകിയ വേളയിലല്ല. അതിന് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ 1-2 ദിവസം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് അത് ഓരോ പോയിന്റും വായിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും, അപ്പോൾ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ കാര്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഷാജിക്കുട്ടിയ ഡോക്ടറും മറ്റേ അൻസാർ ഡോക്ടറും ദേവരാജ് ഡോക്ടറും അവരെ കൂടി സാന്നിധ്യം, രഞ്ജീവ് ഡോക്ടർ, ഇത്ര പേരുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിലും കൂടെ കാരണം അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും, ആരും ഇനി ഈ നമ്മുടെ സൂമിൽ വന്നു പോകുന്നവരോ IFPH ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ഈ ബില്ലിന്റെ യാതൊരു വശവും അറിയാതെ പോയി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപകടം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ശരിയുണ്ടോ ശരികേടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാതെ പോയി അല്ലെ പറയാതെ പോയി പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗൗരവമാർന്ന ചർച്ചയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെയും മറ്റന്നാളത്തെയും 2 ദിവസത്തെയെങ്കിലും ഫുൾ സൂം അതിനുവേണ്ടി വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന തരത്തിലല്ല. അതുകൊണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് നാളെയോ മറ്റന്നാൾ അത് സൗകര്യം പോലെ, അത് സൂമിൽ ഏതെങ്കിലും നാളെ വേറെ പരിപാടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗണേഷ് ഡോക്ടർ ചാർജിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ടീം അതൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച്
വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അത് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഷാജി ഡോക്ടറെ, അത് ഞാൻ ഷാജി ഡോക്ടറെ നിഷേധിച്ചതല്ല, നമ്മൾ വൈകിയ വേളയിൽ പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്താൽ പോരാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് വേണ്ടത്ര പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു തന്നെ വേണം അത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് നാളെ സൂമിൽ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ. എന്താണ് ധനേഷ് ഡോക്ടറെ നാളത്തെ സൂമിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ? ഷൈൻ ഡോക്ടർ എന്താ പറയാമെന്നേ? ഞാൻ പറയാമെന്നത് നാളെ സൂമില് 1200 ദിവസത്തിന്റെ ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊന്നും അല്ല, ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. അതെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷെ ഈ രജീവ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പരിപാടി നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ ഗൗരവത്തോടു കൂടി വേണം. അത് ഓരോ പോയിന്റും വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്നും നമ്മളുടെ ആശങ്ക എന്താണെന്നും നമുക്കതിന് ബദൽ നിർദ്ദേശം എന്താണെന്നും ഉള്ളത് ഗൗരവമായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കണം. അത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ പോകണം. അത് അതിന് വേണ്ട സമയം എടുത്തു തന്നെയും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കുക. അതാണ്, അതപ്പോ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഫുൾ 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ അത് തന്നെ വേണ്ടി വരും. അതെ, ഓക്കെ. അതപ്പോ നാളെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ, അധികം താമസിയാതെ അടുത്ത ദിവസം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവര് ആ ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ ഇട്ടത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരുടെയും. അതായത് നാളെ 3 മണിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വെക്കാം ഡോക്ടറെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക്, കാരണം അത് നമ്മുടെ IFPHന്റെ ഔദ്യോഗികമായ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്ന നിലയിലാണ് അത് വരിക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാളെ അത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂമിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ എന്നുള്ളത് ഈ സൂം ഓർഗനൈസിംഗ് ടീം അതൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ 3 സിസ്റ്റം, അതായത് അലോപ്പതി, ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതിയും കൂടെ ഉള്ള ഡോക്ടർ ജി ഹരികുമാർ, ഹോമിയോപ്പതിയുടെ നമ്മുടെ പല സെമിനാറുകൾക്കും വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതിയാണ് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് നേരത്തെ അദ്ദേഹമായിട്ട് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും MLA ക്വാർട്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇതിലൊന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് നന്നായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയാണ് പുള്ളി. അലോപ്പതി, ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി 3 സിസ്റ്റവും അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ISKയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രവർത്തകരാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഇനി പങ്കെടുക്കില്ല. പല മെസ്സേജുകളും ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പുള്ളി എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം പുള്ളി പല പോസ്റ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരാരും പുള്ളിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇത് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരുപാട് പരാതികൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിനും പുള്ളി ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു. നമ്മളത് ഡോക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചോ. നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, നമ്പർ തരാം. ഞാൻ നാളെ വിളിച്ചു നോക്കാം ഡോക്ടറെ, നമ്പർ ഒന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതിലല്ല, ഇപ്പൊ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതും അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുമിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പുതിയ ഒരു കാലക്രമത്തിലോട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് പറയുക, ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് വന്നോന്ന് പറയുക. എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതുവരെയുള്ളത് നോക്കണ്ട, ഡോക്ടറുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ച് ഡോക്ടർ നേരിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് വിളിച്ച് വരാൻ പറയൂ, കൊണ്ടുവരൂ. നമുക്കത് എല്ലാ സ്വീകാര്യതകളോടും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. നാളെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഡോക്ടറെ. നാളെ നമ്മുടെ 1200 ദിവസത്തെ ഒരു ആഘോഷമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിപാടികൾ ഓൾറെഡി ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ധനേഷ് ഡോക്ടർ, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ നാളെ പങ്കെടുക്കാൻ വിളിക്കൂ, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദിവസങ്ങളോ ഡോക്ടറോട് വരാൻ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട്
ഡോക്ടർ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഷെഫീഖ് ഡോക്ടറുമായിട്ടൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് മറുപടി എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ രമാദേവി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം കേക്കാമോ? കേക്കാം. എനിക്ക് ഹരികുമാറിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും ഈ MLA ഇതുമാരൊക്കെ ചെല്ലണത് ഈ സമയത്താണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 10, 11, 12 മണി വരെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നാളെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ 1200 ദിവസം എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ പോലെ ഒന്ന് കയറാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. മാഡം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു 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 പോസ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിന് ധനേഷ് ഡോക്ടറുമായിട്ട് തരാൻ പറയാം. നോക്കട്ടെ ഷാജീബ്, ഞാൻ അത് നാളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ എടുക്കില്ല, ഫോൺ എടുക്കില്ല. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം രമമ്മയുടെയായിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ധനേഷ് ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം, ധനേഷിനെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം, വിവരം പറയാം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് നല്ലോണം ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് ചേട്ടൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ വിളിക്കാം. ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഈ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ പോവാറ്, മനസ്സിലായോ, ഈ സെമിനാറിനൊക്കെ പോണത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. നാളെ ഈ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കാം. 1200 ഹരി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കാം. നമുക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാം മാഡം. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആദ്യം ഡോക്ടറായിട്ടൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണേ, കാരണം കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ധനേഷിനെ വിളിപ്പിക്കാം. പോരെ? ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് എന്നോടൊരു രഞ്ജിജിന്ന് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയാലും അവരുടെ വീട്ടിലും പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നതാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് നാളെ. ശ്രമിച്ചോളൂ. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. രവി സാറിനെ കൂടെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. രവി സാറിന് ഞാൻ വിളിച്ചു. രവി സാറിന് വയസ്സായതിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചില വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ഓർമ്മക്കുറവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോ നേരി കാണാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ല് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെതായ ചില വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞ് നേരി വരുമ്പോ കാണാന്നും പറഞ്ഞ് ഫോൺ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടർ CJ വർഗീസിനെ കൂടെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലോ? CJ വർഗീസ് സാർ നമ്മുടെ കൂടെ പേട്രൺ അല്ലേ നമ്മുടെ? അതെ. രവി സാറിനെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാലും രവി സാർ ഈ ഷാജി കുടിയാത്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് പ്രായമായി, ബുദ്ധിമുട്ട്. പുള്ളിക്ക് പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തോടൊക്കെ ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ്. പുള്ളിക്ക് ആകാരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി തലക്കേ നിന്നേനെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്ക് മേലാതായി, 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്, പല കാര്യത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനിത് അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം വിളിച്ച്. ഞാനും വിളിച്ചായിരുന്നു. വിളിച്ചപ്പോ പുള്ളി ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്നോടും പറഞ്ഞു. മാഡം പിന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? രമാദേവി മാഡം വന്നിട്ട് അത് നേരത്തെ കടന്നതാണോ? രമാദേവി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് ലോഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതാ. ഓക്കെ മാഡം. ഓക്കെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോ നാളെ 1200 ദിവസത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ്. എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും VIPസിനെ നമ്മളെ നാളെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അത് ധനേഷ് ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഒരു 2-3 പേരുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവർക്കും ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ധന്യമാക്കിയ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും നമ്മുടെ ആംഗ്ലോറിയ എന്ന ഇന്ത്യണിക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ഇന്നും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.
Okay, good night. Post Dhanesh Doctor. Dhanesh Doctor.